tumefika sana muda huu. To reach this time. Karibu sana, fungua kinywa umshukuru Mungu. Katika jina la Yesu. Mungu unayeketi juu ya kiti kilioko juu mbinguni. Baba, tunasimama tena mbele yako jioni ya leo. Baba, tunasema asante. Ninakushukuru kwa upande wangu kwa kunipatia tena uhai jioni ya siku ya leo. Maana Baba, kadiri jinsi siku ilivyokuwa naenda, sikuwa na matumaini ya kusema kuwa ninaweza nikafikisha saa kama hii, lakini Baba ulitenda maajabu yapitayo akili yangu, ulitenda maajabu yapitayo akili yangu. Baba yangu nalishangaa mpaka nifikisha saa kama hii. Jina lako libarikiwe, jina lako lihimidiwe katika jina la Yesu. Bwana mfalme wa ajabu, niwe vile muda mzuri. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakushukuru tena Mungu wetu kwa ajili ya jioni ya leo Bwana. Tunasema asante kwa kutukirimia neema tena, Mungu wa upendo, kutupatia nafasi ya kuja kusimama mbele ya uso wako Bwana. Tunasema uhimidiwe, upewe sifa Bwana. Ni wangapi ambao wanabaki huku Bwana, hawana vyenye wanafanya Bwana, lakini haukuwapatia nafasi wala hawakupata nafasi kama na yetu Bwana. Sisi ambao tunaonekana mbele ya uso wako Bwana, tunasema uhimidiwe Mungu wetu, uko mwema. Tunasema asante kwa kutulinda tena Bwana wetu. Tazama toka Jumapili iliyopita tulikuwa hapa mbele ya uso wako Bwana. Uliona tena ni vyema Bwana kwa Jumapili ya leo utukirimie neema tena kukutana pamoja na watakatifu Bwana. Tunakurudishia sifa na shukrani kwa ulinzi wako. Asante kwa kulinda mtu wetu wa ndani. Asante kwa kutugongea kengele ya kiroho Bwana wangu, kutupatia tena nafasi ya kusimama jioni ya leo mbele ya uso wako. Tunakushukuru, tunakutukuza. Asante kwa afya njema ambayo unakirimia kila mmoja mbele yetu Bwana, na hata yule ambaye bado anasikia mwili nauma, ninaamini kabla hatujatoka ndani ya hii room Bwana, utampatia nafasi tena kujisikia vizuri Bwana. Asante Mungu wa upendo, kwa kuwa wewe ni mwema. Tazama tumesimama hapa tukiinua bendera yetu kwa jioni ya leo. Mungu wa upendo, tunasimama tukikualika Roho Mtakatifu wa Bwana utuongoze Bwana. Sasa ni saa ambayo tunaanza ibada yetu Bwana. Tunahitaji presence yako toka mwanzo hadi mwisho. Mungu wa upendo, onekana ukitembea na kila kipindi ya jioni ya leo Bwana. Tunahitaji mkono wako, tunahitaji utuguse, tunahitaji useme nasi. Waimbaji watakaposimama Bwana wangu, tunahitaji wewe mwenyewe ukiwatumia Bwana, kuwapatia yale ambayo mioyo yetu inakuwa nao lazima Bwana. Asante Bwana upendo, kwa kuwa uko mwema. Asante kwa muda njema kama na hii Bwana. Tunaamini kama utaendelea kuonekana na kujitukuza Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tukiamini. Amen. Tunaendelea kuongoza kwenye wimbo wa 149 149. Karibu sana. Kipindi cha kuomba msamaha. It's another time for repenting. Mungu anamwambia Joshua, God told Joshua, watangazie wana wa Israeli, announce to the people of Israel, kwamba jitakaseni kwa sababu kesho Mungu atafanya mambo makubwa katikati yao. To tell them to repent themselves so God can do big thing in the middle of them. Kwa hiyo kwa watoto wa Mungu, to the children of God, Mungu hawezi kufanya jambo kubwa, God cannot do the big thing, pasipo kujitambua, without recognize yourself. Na kutubu ni kuacha. And the repenting is to leave alone. Karibu sana. Nashiba
Mwimbaji akasema baraka zilizo ndani ya wokovu nilizipata nilipoungama dhambi na makosa. Baraka zilizo ndani ya wokovu nilizipata wakati nilipotubu dhambi na makosa. Baraka zilizo ndani ya wokovu nilizipata nilipoungama dhambi na makosa. Baraka zilizo ndani ya wokovu nimezipata nilipoungama dhambi na makosa. Maungamo Biblia inasema Yesu amekufa msalabani ili sisi tuweze kubarikiwa. Mungu ameshatubariki katika Kristo, lakini baraka hizo mimi siwezi zipata, wewe huwezi zipata pasipo kuungama dhambi na makosa, pasipo kuungama dhambi na makosa. chini ya miguu yako, sababu sisi tumelemewa na mizigo, na hakuna mwingine anaweza kushusha mizigo yetu bali ni kukaribia pale Golgotha ulipoteswa. Golgotha Bwana ulikata roho, Golgotha ulikufa, ukazikwa, ukafufuka. Golgotha damu ilimwangika na maji, ukapigwa mkuki ubavuni, sababu ya kukomboa mwanadamu. Na ndiyo sisi tunayekuwa chini ya dari hii mtakatifu tukikiri kwa vinywa vyetu, Bwana kuwa utusamehe, Bwana utuoshe, hatuwezi lolote, sababu Zaburi inasema heri mtu anayesafisha njia zake. Na ili Bwana, njia ya kujua kusafisha njia zetu ni kutambua kuwa maandiko matakatifu inavyosema, anayekukaribia wewe na kutubu dhambi zake amesamehewa. Na ndiyo sisi tunakuwa mahali hapa, tunakukaribia ili upate kutusamehe. Na wewe sababu ya mwingi wa rehema na upendo wako nayotafuta mwanadamu, tunashukuru Bwana, sababu tunakiri Bwana, tunakiri dhambi zetu, dhambi za mawazo, dhambi za kuteta, dhambi za kusema maneno bila kujitambua, dhambi za kukwaza wengine. Tunavyoamuka Bwana hadi jioni, tukihesabu evantele ya maneno yetu mengi Bwana, maneno ni ya kusengenya na kutukana na kukaa kwenye simu, taarifa ya habari Bwana yenye nafanya tumechoka kiroho. Kwa hiyo mtakatifu, tunakuja mbele ya uso wako Bwana, uanze kuturehemu. Damu ya Yesu Kristo iliyomwangika msalabani, Bwana Yesu, ianze kuosha kila mtu anayekuwa mahali hapa, kwa wababa, kwa watoto, kwa wachungaji,
uponyaji kwa vijana, kwa kila mtu Bwana anayeingia chini ya dari hii, hata wale wenye kuwa barabarani Bwana, mkono wako si mfupi, anayekiri mtakatifu, bali una uwezo ya kumsamehe. Nasi tunaomba msamaha mahali hapa, na ndiyo dawa ya maisha yetu ya kiroho. Kwa hiyo Bwana mtakatifu, tuhesabilie haki, na kila jambo itakaofanyika mahali hapa yawe manukato Bwana, sababu ulisema njoni kwangu, ulisema muwe watakatifu sababu mimi ni mtakatifu. Na Bwana, Ukristo wetu Bwana ni kufananishwa nawe. Kwa hiyo Bwana, utukubali katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nitaomba mkalimani atusomee kitabu cha Zaburi ya 138 mstari wa kwanza mpaka mstari wa kwanza na wa pili. I will sing the praise to you before the gods. I will bow down toward your holy temple, and I give thanks to your name for your loving kindness and your truth. For you, I have magnified your word according to all your name. 3. On the day I call you on a build. Amen. Amen. Soma ile mbili tu. Soma ile hapo. I will bow down toward your holy temple, and I'll give thanks to your name for your love, kindness, and your truth. Amen. Tusomee pale kwa Zaburi ya 138 mstari wa kwanza na wa pili. Maandiko yanasema, nitakushukuru kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Nitakusujudu nikilikubali hekalu lako takatifu. Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Siko mhubiri, I'm not the preacher, lakini nataka niseme maneno haya machache. but I want to say a few words. Wakristo wengi So many Christians, tunakamata tunafunga Biblia, we close our Bibles. lakini kinywani mwetu mnajaa jina la Yesu. In our mouth there is a lot of name of Jesus. Na tunashindwa mbele ya adui na tunajawa jina la Yesu kinywani And mwetu. then also the devil can beat us, and then we have the name of Jesus. Tunasahau neno moja. We forgot one word. Biblia inasema hivi, The Bible says this: Mungu huikuza ahadi yake God grows up his promise kuliko jina lake. than his name. Amen. Amen. Ahadi ni nini? Ni jambo ambalo Mungu amelitamka. What is the promise? Promise is something that God has Kwa pronounced. usemi mwingine, In the other way, Mungu analitukuza neno lake. God is kind of glorify his word. Anaheshimu neno He lake respect his word kuliko jina lake. than his name. Kwa hiyo ukitembea nje ya neno la Mungu For that, if you work out the word of God, na ukijawa jina la Yesu, and then you are full of name of Jesus Mungu inside of you, anakuambia uko wrong. God had told you you're wrong. Tazama vizuri, Look better. ninalitukuza neno langu I praise my word kuliko jina langu. than my name. Ndiyo maana watumishi wote waliotumika na Mungu That is why so many servants who work with God, aliwapa kila kitu, he gave them everything, hata miujiza aliwaambia even the mitume, miracles. aseme mtafanya makubwa kuliko ambayo mimi He even tell nimeyafanya, his disciples that you're gonna do so many big lakini things, akawapa angalisho, but he kind of warned them again. akasema tukifika kwenye neno langu When we reach to the word of God, sina urafiki. I don't have any friends. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Sina urafiki. I do not have any friend. Anayetaka kutembea na For the mimi. one who want to work with me. Isaya alisema. Isaiah says. Kwamba Mungu. God. Neno lilitoka kinywani mwake. The word come out of his mouth. Aliwezi mrudia bure. Will never return without doing anything. Second word. Yeremia anasema. Jeremiah says. Mungu anasema analitazama neno lake. God says he's watching his word. Kwa hiyo ukiwa mtumishi ama Mkristo ambao unataka kila mahala ulipo licho la Bwana likuangalie. If you are a Christian or servant of God, you want the eyes of God to be watching every place you are. Maana Mungu amwangalii modest. God doesn't look modest. Lakini neno la Mungu likiwa ndani ya modest. But the word of God if it's inside of Mungu modest. analiangalia neno lake ndani ya modest. God is watching the word of God inside of modest. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa mwandishi wa Zaburi anasema. The written of Psalms. Nitalitukuza jina lako. He says, I'll praise your name. Tuko hapa. We hear. Swali ni kama vile wachungaji wakisimama kutuliza umekuja kufanya nini? Just like a pastor can be stand up and ask you what did you come to do? Wengine atasema nilikuja kusikia kwaya ya Ebenezer. I just come here to listen to the choir Ebenezer. Wengine anasema mimi ambassador kwaya inanifurahisha. Some people say ambassador choir blesses me. Wengine anasema mimi nangojea kipindi cha kusifu na kuabudu. Some other people say I'm waiting for praise and worship. Wengine anasema mimi nakuja nitoe sadaka. And some other people say I'm here to give the offering. Wengine anasema mimi ninakuja kusikia neno. Or some other people say I'm here to listen to the word. Wengine anaanza kusema niko na rendezvous ya saa 2 ya usiku. And some other people could say I have a appointment at 8 p.m. Kwa hiyo naona saa 2 ni mbali, naona nipitishe muda kwanza. I see like 8 p.m. is too far. Let me just pass to the church so I can kill time. Lakini kuna wengine wanajua walichokuja kufanya. But there are some of us who knows exactly what they come, why they're here for. Amen. Amen. Jambo moja hitaji unapaswa kuingia nalo. Another thing that you need to come with a church. Je, tangu ulipopokea wokovu, since you received your salvation, ulishakasikia furaha ya wokovu? Have you ever seen the happiness of salvation? Tangu ulipookoka, since you become a Christian, ulishakasikia furaha ya wokovu? Have you already feel the feeling of salvation? Uko Mkristo juu ya furaha ya wokovu? Are you just a Christian of a happiness of salvation? Kwa sababu kama uko Mkristo, if you are a Christian, na furaha yako inajengwa kwa vitu vingine, and your happiness is built with the different things, hautaenda mbali. You will not go far. Mkristo, a Christian, ambaye atakwenda mbali, a Christian will go far away, ambaye Ukristo wake umejengwa kwenye fondation ya furaha tu ya wokovu, is a Christian who his salvation has built with the happiness of salvation. Amen. Amen. Jana mtumishi wa Mungu alikuwa anatuhubiri. Yesterday, a servant of God was preaching us, and I was following too. Niliona kuna rais mmoja Robert Mugabe. I see one President Robert Mugabe. Alianza kuzungumza. They will start talking about him. Walionyesha vitu ambao wameacha. Walionyesha piko bisi moja ya kusafiri tunayo iko na 1.5 million ya dola. He left a bus, just the traveling bus, 1.5 million. Wakaonyesha ingine nyumba sema ni ya 5 million. And it shows another house to 5 million. Wakaonyesha na vingine na vingine na vingine. Keep on going and going. Lakini leo tuko tunaongea. Today we are talking. Hakuna hata kimoja waliweka ndani ya serikali. There's nothing that they put him is together with them. Lakini kama amekufa na mjua Kristo, but if he died by knowing Jesus, hiyo ndio faida Biblia inayosema. That is the benefit what the Bible says. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, my beloved, hatuko ndani ya wokovu juu ya vitu. We are not in a salvation because of the things. Tuko ndani ya wokovu, we are in salvation kwa sababu siku moja tutamuona Bwana, so that one day we can see Jesus. Tunaenda kukaribisha atakayetuongoza kwenye sifa na maabudu. It's a time of praise and worship. Na wewe kwa sababu tuko kwenye presence ya Mungu, because we are in the presence of God, inawezekana haujawahi kusikia furaha ya wokovu. Could be you never feel already the happiness of salvation. Siri yako na ni siri yangu. It's your secret and my secret. Mwambie Bwana, tell Jesus, naomba unijengee furaha ya wokovu ndani. Build another happiness inside of me. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Tujisikie kusimama watumishi wa Mungu.
Tusimame kwa ajili ya utukufu wa Mungu, tumsifu Mungu wetu aliye juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bado naona wengine wako chini. I see some of us is still sitting down. Na Biblia yetu inatuambia kwamba Mungu wetu anakaa katika sifa. And the Bible says our God lives in a praise. Tusimame, tujisikie kusimama. Let us be stand up, Ili feel like tumsifu stand Mungu up wetu. so we can praise our God. Hallelujah. Amen. Tufungue vitabu vyetu vya wokovu. We're going to open our book. Namba ile ya 35. 135. 35. 35. Wimbo unasema nimefika kwake Yesu. Hallelujah. The song says I have reached to Jesus. Nimefika kwake Yesu, na rohoni mwangu sasa jua lake la neema linakaa roho yangu imefunguliwa.
chorus. Tupumzishe wapiga ngoma. Karibu. Haleluya. Mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mungu
Basi ni muda mzuri wa kwenda kusifu Mungu wetu. Hakuna kama Yesu wetu. Ni muda mzuri tunakwenda kusifu Mungu.
Mungu. Asante Bwana uzima, wewe ni mwema. Asante Yesu, tuko mbele zako kiongozi mwema. Onekana kiongozi. Mungu wetu ketie juu, wewe ni Mungu, zaidi yako hakuna mwingine. Tunakuabudu kwa maana ni wewe ndiye Mungu wa kweli. Wewe ni yule uliyekuweko, uliyeko na utakaye kuweko Bwana. Tuko mbele zako kiongozi mwema. Jioni ya leo Bwana, tuko mbele zako Kristo. Tazama kila mmoja wetu amekwenda kufungua kinywa chake ili kukusifu. Na ni kwa sababu ni wewe ndiye unayestahili kuinuliwa, kuabudiwa, kuinuliwa Yesu. Baba, pokea sifa za wana wako Kristo. Pokea sifa za kila mmoja wetu. Tazama kila mmoja amekwenda kufungua kinywa chake Mungu ili kuliinua jina lako. Ni kwa sababu jina lako ndilo Bwana, jina ambalo umetuachia na ndilo ambalo linapaswa kuabudiwa na kuinuliwa. Pokea sifa za wana wako Bwana. Mungu wetu na Baba yetu, tunaachia utawala wako nafasi katika ibada yetu ya jioni ya leo. Tunaomba Mungu uweze kuonekana katika jioni ya leo. Chochea nguvu zilizomo ndani ya watoto wako Mungu, ili tuweze kuifanya kazi yako sawa sawa na mapenzi yako Mungu. Asante kwa maana utakuwa pamoja nasi. Tunaomba, tunasema ya kwamba Mungu umepokea sifa za wana wako. Kuomba ni kwetu Mungu na kutimiza ni kwako. Sina hofu wala shaka, siombi kwa kubabaisha, bali ninaomba kwa imani kubwa ya kusema kwamba Mungu utakuwa pamoja nasi na Roho wako yuko pamoja nasi. Ni ndani ya tukufu wa jina lako nikiomba na kushukuru. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Tunashukuru Mungu sana. We thank God a lot. Ndivyo ilivyo. That's exactly the way it's supposed to be. Kama vile nilivyokuambia, just like I said, ikiwa kwamba wokovu ndio namba moja, if the salvation is number one, lazima utamsifu Mungu. There is a time that you can praise God. Wakati ambako Paulo alisema kwamba mambo yote aliyaona kama uchafu, when Paul come at the point that says everything he sees like nothing, hakukuwa na maanisha kwamba havihitaji. He did not mean like he doesn't want the things. Lakini alikuwa anasema vile anavyohitaji vinatawaliwa na nguvu ya wokovu. But in the way he meant, everything that he wanted was leading by the Holy Spirit. Ndiyo maana anasema nimejua kupata na kukosa. That's why he said, I know when I have it and when I don't have it. Anasema ninajua kushiba na kulala njaa. I know when I'm full and when I can sleep hungry. Amen. Amen. Basi ni muda mzuri tunakwenda kukaribisha. It is another good time when Pastor Emmanuel kwa ajili ya matangazo, lakini kabla hajasimama, before Pastor Emmanuel stand up, kuna tangazo ambalo napenda niliweke kwa sababu nilikuwa haliko karibu.
There is an announcement that I want to address to you. It wasn't too close. Nitamwomba Lupande kama yuko hapa aje hapa mbele. I want to call Glory up here. Glory up here. Bwana asifiwe sana. Amen. Ana amestuka. She's a little bit sick. Tunaona kwamba Lupande ni mtoto wetu. We see as Glory as our kid. Na kuna sababu inayomfanya mama yake mzazi hayuko hapa. There is a reason that you can't see her mom over here. Lakini kwa ruhusa ya familia, But with the permission of the family, nimepewa kibali kumsimamisha Lupande. they give me permission to let Glory Kwa stand up. sababu muda unakwenda. The time is running. Tarehe 26 ya mwezi wa 10, The 26th of October, Lupande Gloria, atatuaga ama atakuwa ameshaondoka naenda Kentucky, she will be out here to Kentucky. kwa sababu Simply, amepata mchumba na wameshatimiza kwa upande wa familia. she already have a fiance and already has everything. Na ndoa itakulia huko Kentucky. The wedding is gonna be in Kwa Kentucky. hiyo tarehe 26 Gloria atakuwa yuko huko. 26th of October, Glory will be up there. Na ndiye maana tumependa kumsimamisha siku ya leo. That is why we trying to make her stand up today. Najua kwamba hapa siku ya Jumamosi tuna harusi. I know here, this coming Saturday we have a wedding. Na tumependa kutangaza mapema ili ujue jinsi ya kujipanga. We kind of announce a little bit earlier so you can know exactly how to prepare Kwa yourself. sababu huyu ndiye ni mtoto wetu. Because she's our daughter. Nafikiri walisikia. Nilisema tarehe 26 ya mwezi wa 10. I says the 26th of October. Wangapi walisikia kwamba ni mwezi wa 10? Amen. Yeah. Usikuje 26 hapa ukasema Do not come ya the hii 26th of this month. Kwa hiyo ujiandae kwa kumsupport mtoto wetu. Please try to prepare yourself so we can help our daughter. Na Mungu awabariki And sana. then God bless you. Thank you so much. Bwana asifiwe sana. Basi Pastor Emmanuel atakuja kukaribisha wageni na kupatia We're going to welcome Pastor Emmanuel to give the procedure of the church and I welcome the visitor too. Alibarikiwe. Kama kawaida yetu ya watoto ya Come to Jesus Ministries, As usual to come to the kid of Come to Jesus Ministries, tunahitaji yule ambao inakuwa siku nyingi hakuwahi kushiriki pamoja nasi, if you have been so many days you don't participate with us, anaweza kusimama, please be stand up. anaweza kusimama. Usisikie haya, simama tu, unaweza Please kupungia mkono. be stand up. Just raise your hand and say hi. Jina la Bwana libarikiwe. Karibu tena nyumbani mwa Bwana. Welcome to the house of the Lord. Na yule ambao bado ni mgeni, Also to the visitors. tunamkaribisha tena kusimama na yeye pia, Also if you do have a visitor, please be stand up ili watoto wa Mungu wanaweza kuonesha so furaha the zao. children of God can show you our happiness. Na kama hakuna mgeni, If there is nothing, nitasema sisi wote karibu tena nyumbani mwa I Bwana. will say to all of us, welcome in the house of the Lord. Kwa kuwa ilikuwa juma nzima tu yaonana na wewe, It was a 1 week away, we did not see each other. basi bila kukawia tunaenda kupita kwa matangazo. Without wasting the time, we're going to go to the procedure of the church. Tangazo letu la kwanza, The first announcement, tunaenda kukumbusha tu kama we want to remind that Jumamosi ya wiki ambayo tunaenda kuanza kesho hatutakuwa na maombi. the next coming Saturday, we will not have a prayer session. Na sio kusema tunakataa kuwa na maombi, lakini itakuwa siku ya furaha ya vijana wetu. It doesn't mean like we don't have to have any prayer time, but it's going to be a big day to us for our kid. Hiyo siku tutaenda kuwa na harusi ya kijana Tio That's the day we're going to have Tia's wedding na dada wetu hapo. and Rachel as well. Bwana Yesu asifiwe. Bangapi wanafurahi? How many people are so happy? Tupepe Yesu. Mungu ni mwema. God is a glory.
Basi ninaenda tena kukumbushia ile Jumamosi, the same day of Saturday. tafadhali sana ibada yetu itaanza na saa 7 kamili. Please, our wedding service is gonna start at 1 p.m. Mtoto wa Mungu, usikubali mgeni akutangulie nyumbani. Do not let the visitor to come ahead of you. Hello? Itakuwa vema wengi wanamkaribisha mgeni, atajisikia kuna furaha. It's gonna be better if you welcome a visitor. The visitor will feel more happier. Tuwe wengi, tukuye tusherekee ama tushangilie. Let us be a lot, and so we can help us clap their hands and everything. Tendo ya usuja ambao vijana wetu wanaenda kufanya. The really big thing that our kid just come to it. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua kesho itakuwa ya mtoto wako vile. I know tomorrow is gonna be for your child too. Kesho kute itakuwa ya Joshua yangu na mimi nitafurahi The next kuimbia day is gonna wakati. be for the Joshua too, and I will be happy. Bwana Yesu asifiwe. Saa 7 kamili si wote tuwe tayari. 1 p.m. let us be ready at church. Tangazo lingine tunaenda kukumbushia tu. Second procedure, just to remind. Kama vile mimi na wewe ndio wa missionary wa huduma hii. Just you and I, we are the missionary. Tukumbuke kama tuna mzigo wa kuchangia kwa ajili ya rente. Just remember that we have a big thing for contribution for our church. Na kwa ajili ya kutafuta nafasi yetu. And also looking for our contribution for our own church. Wanaweza tufiwe? Amen. Ninajua kama haitakuwa jambo la faida. Siku moja unakuta mlango ulifungwa, wanasema juu ya nini? Kukosa rent. Na mimi na wewe tunatembezaka gari ya hatari sana. I know for fact it's not going to be something nice when one day you come up to church, you see the door is closed, and then you and I driving a really nice car. Mungu atuwezeshe, atupigie kengele ya kiroho. Let us God help us and ring the bell inside of us. Tangazo la kufuata tunaenda kuwatangazia wengi another announcement we're going to announce. Wengi wanapigaka swali sana. So many people ask questions. Na tuliamua tutaanza kuwatangazia sadaka yetu ya Jumapili. We decide that we're going to start announcing our offering. Ilikuwa $300 na $3. Our last giving that we gave last Sunday was $303. Wanaweza sifiwe? Hiyo ndio ilikuwa sadaka yetu ya kawaida. That was just our normal giving. Sasa mimi na wewe tuangalie kama kweli kwa matumizi ama. So you and I, let's calculate for using the need of the church. Hii matoleo inatoshelea ama hapana? Jibu ni kwako na kwako. These 300 is satisfy the church. The answer is to you and I. Tangazo lingine la kufuata tulipenda another announcement we want to just kama watoto wa familia moja. Just as a family. Unaona dada alisimama hapa bila mama yake pembeni yake. We see our sister stood up without her mother. Kwa kuwa mama Rebecca alipokea msiba kutoka Afrika. Mama Rebecca shall receive a funeral news from Africa. Na ni kwangu na kwako it's to you and I to know her situation. Kwa kuwa katika familia ni heri katika raha na taabu tuwe pamoja. In a family it's better in a good time and a bad time to be together. Kama hujue mahali anaishi, if you don't know the place that she lives, kuna wengi ambao wako hapa tutakuelekeza. So many of us we can direct you there. Na ya mwisho ilikuwa tunaona mwinjilishi Juma na mke wake wako pamoja nasi. Lastly, evangelist Juma and his wife, they are along with us. Walisafiri na wako Iowa. They traveled in Iowa. Na ndio maana hatuko nao pamoja. That is why we don't have them today. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya ndio yalikuwa matangazo yetu ya. This is just the procedure of the church. Bwana atubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa wale ambao tumeshakaa hapa tulishajua tabia ya wandugu zetu weupe. For the people already live here long enough, we already know the behavior of our brothers. Anaweza kupanga na wewe appointment kubwa. They can plan with you a big appointment. Na ikachukua muda mrefu, anakuambia iko anapanga muda. It might take a time, just telling you they're planning the time. Na anakubeba fasi. And they take your place. Unakunywa tu kafe na mnaacha. You just drink a little coffee and you wewe kwako utaviona vya kawaida, lakini kwake anaona kama ni heshima kubwa. You just gonna see as a normal thing, but to them it's a very important thing, a big honor. Kwa nini nasema hivi? Why do I say this? Ni kwamba kule tulikuwa popular.
the place that we were popular, walikuwa walitupatia ruhusa. they would give us permission. Wakasema mkikuta chakula mu fridge kuleni. They say even if you find the food in the freezer, just take it and eat. Wale watu walikuwa kama vile hali yao na ya kwetu vilikuwa vinaingiliana. They were like, their behavior and ours are kind of connected. Lakini tumepata ripoti kwamba hapa But we had a report kuna watu wako wanaingia kwenye fridge kuchukua vitu. that people getting in a freezer and getting their stuff. Tusaidie sana. Please help us. Wanaweza kusahau rente tunayoilipa juu ya keki ya $1 They might forget the rent that we pay just for the cake. Amen. Amen. Basi ni muda mzuri. It's another good time. Lakini Saturday ya jana hatukufanyia maombi hapa kwa sababu kulikuwa huduma akafanyia Holy Street. Past Saturday, we did not have a prayer session down here. We had at the Holy Baada Street. ya harusi maombi yetu yatakuwa hapa. After wedding, our prayer section is going to keep going Na the same place. kinachosababisha ni kwamba harusi ni saa 7. The only reason why we not having prayer that day, the wedding is on 1 Na p.m. kanisani ndio mko wa mama wanaopika. And the church there, the mama will cook. Na hawa ndio waandalizi. And also they want to prepare Sasa the wedding. inaonekana kwamba ni kuelemea watu. And we kind of see it's kind of heavy to people. Kwa maana kuna watu wanalala wanapika Friday. There are people sleeping overnight to cook. Kusema waje kwenye maombi. Before if they want to come to Kisha the tena prayer wakimbie and kuvaa. then run again to dress up, Haitawezekana. that's Ndiyo impossible. maana tumeahirisha maombi. That is why we kind of cancel the prayer. Tunakaribisha kwaya ya Ebenezer. Welcome the Ebenezer Choir. Karibu sana na Mungu And awabariki. God bless you.
kavu, ubomoa kwa mikono yake mwenyewe. Mama wewe, mbona hivyo? Hodi, mbona? Naomba chakula nikule. Baba, na mimi nimetoka kweli hakuna chakula. Hizo jibu nazo za nipe maji basi. Baba, Aujue kama nimetoka kazini nataka bole. Baba, na mimi nimetoka kazini. Wewe mwanamke wewe, na baadaye utachukua kitambo nenda kwa maombi. Vizuri sana nimekivaa vizuri. Wewe kabisa. Mchungaji. Mimi sijui nitafanya nini. Mama wewe. Hauna adabu kabisa. Hawezi kujua kama mara kani nimekufanya nimekuharibu kabisa wewe mama. Sikia majibu ya mama mwenye kuokoka kwa mume wake. Tazama mama huyo ni mama wa maombi, tena mwenyekiti wa wamama. Tazama mama huyo ni mama wa maombi, tena mwenyekiti wa wamama. Unapoingia kanisani, yeye ni wa kwanza kunena kwa lugha na kutabiri. Tengeneza kwanza mambo ya nyumba yako. Unapoingia kanisani, yeye ni wa kwanza kunena kwa lugha na kutabiri. Tengeneza kwanza mambo ya nyumba yako. Mgeni anapokuja au mchungaji, yeye huwa mkarimu sana na tena mkaribishaji. Mgeni anapokuja au mchungaji, yeye huwa mkarimu sana na tena mkaribishaji. Hakuna chakula kiko wapi? Hakuna. Nipe maji ninywe. Hakuna chakula kiko wapi? Hakuna. Matamshi makali anayotoa kwa mume wake na mume kuaibika. Matamshi makali anayotoa kwa mume wake na mume kuaibika. Ndipo mama huyo amejaa wivu, anaona mchungaji wivu, mwinjilisti wivu, anayesababisha hayo ni wewe mama usiye na utii. Anayesababisha hayo ni wewe mama usiye na utii. Kama twamtii Kristo, hatuwezi kutenda dhambi, nanyi wake kadhalika, watini waume zenu. Kama twamtii Kristo, hatuwezi kutenda dhambi, nanyi wake kadhalika, watini waume zenu. Makofi na vigeregere kwa Bwana Yesu. Tunashukuru Mungu. We thanks God. Ya tunapenda kukomboa muda. We want to
go by time. Na tutaomba, tuna vikaratasi vitatu. We have 3 papers kwa ajili ya watu wa kushukuru for the testimony. Na tutaomba watajaribu kukomboa muda. I'm going to try them to go by quick. Atamalizia Mama Leticia kwa sababu aliomba wimbo. Mama Leticia, she's going to be the last one because she has the song. Kwa hiyo tutaanza na Mama Dorcas. We're going to start with Mama Pastor Lupande. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa sababu anaendelea kutulinda kwa muda wa wiki nzima. Tumeona mkono wake ukiwa pamoja nasi. Amen. Amelinda watumishi wake, amelinda kanisa nzima, sisi wote tuko wazima. Amen. Amen. Sizoei sana kusimama kushuhudia. Haimaanishi kwamba sina makuu ambayo Mungu anafanya. Bwana Yesu anatenda makuu kila itwapo leo. Bwana Yesu asifiwe. Nina mambo mawili makubwa ambayo nataka kumshukuru Mungu. Jambo la kwanza, tuko hapa Marekani miaka ya 14 sasa, lakini nilikuwa bado sijawahi kuapply kuwa citizen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa tu naogopa. Pastor yeye alifika miaka 5, tunajua wanaume wanamuaga sharp. Akafanya na watoto. Kwa hiyo ndani wakawa wananiita mimi ndo refugee katika nyumba. Lakini wakati wa Bwana ulipofika na mimi nika-apply, nikaenda kufanya interview. Na kweli wakati huu mnajua na mnasikia mambo, utasikia utaogopa kwa kweli, ukisikia ya watu hauwezi kwenda. Lakini Mungu alinisaidia. Wakati nilipofika pale nikakuta mama. Huyo mama, kuna dada Mwethiopia aliingia ofisini kwake, na huyo dada akatoka amekosa. Mtu akikosa utajua, maana alikuja anafoka. Na yule mzungu mama akatoka na green card yake kwenye mkono, anakuja anamkimbizia, yani amesahau na green card kwa sababu ya hasira. Na baadaye tulipokuwa pale, tulikuwa na pastor mume wangu alienda kunisindikiza. Nikamwambia leo kabisa upige simu kazini, lazima twende na wewe. Wakati ilipofika muda wangu, nilikaa pale karibu saa nzima niko na ngoja. Baadaye yule mama ambako yule msichana Mwethiopia alitoka ndo alikuja kuniita. Wakati aliniita nikasema wao, huyu mama anaonekana ni mkali. Basi nikaingia, nilienda nimevaa kanzu yangu ya kitenge. Wakati nilifika mlangoni, nitasema kwa Kiingereza alivyosema, hata kama sio kizuri sana. Akaniambia sema I like your dress. Nikamwambia thank you. Kisha baadaye akaniambia asema you know what, I was not supposed to interview today, but the officer he gets sick. Na mimi nikamwambia oh my God, I know Lord provide you for me, so I know today I'm going to be a citizenship. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati aliponiambia, wakati tuliongea pale, kweli nikasikia kwamba leo napata citizen. Tulipoingia ndani tukaongea vizuri kwa kweli, na uoga ukatoka. Anaanza kuniambia tu ushakuwa citizen, yule ni mume wako amekuja kusindikiza. Akitoka hapa kupeleke restaurant ushapita, na sijafanya kitu. Kwa hiyo Mungu alikuwa mkubwa. Kifupi kwamba nilipita, nimekuwa sasa Marekani na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la pili ambalo ninataka kumshukuru Mungu, kwa kweli Mungu anaendelea kututendea makuu na maajabu. Tukiangalia nyumbani tulipotoka, tuna haki yote 100% ya kumshukuru Mungu. Na unajiangalia kwanza, mimi ni nani? Maana kuna watu ambao wako na mamilioni waisha honga, lakini wanashindwa kufika hapa. Lakini sisi kwa sababu umeshafika, unaona ni kitu cha kawaida, lakini sio kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Nilipata kazi, nikaanza kutumika kampuni ambayo natumika, watu wengi mnaifahamu, GCA. Na wakati nilipoanza kazi, kama miezi mingapi siwezi kukumbuka, lakini manager wangu aliyekuwa supervisor wangu akaacha kazi. Sasa wafanyakazi wenzangu wote wakawa sasa wananiweka mimi ndio supervisor, na sijawa supervisor. Kila kitu wakitaka, tunataka hiki tuletee. Mimi naambia mimi siko supervisor, kwa nini unaniambia mimi? Kwa hiyo wakiniambia, na mimi natumia manager message, na mwambia tunataka paper towel, toilet paper, vya hivyo mnajua. Siku moja akanifuata building yangu akasema, "Doka, sisi huwa supervisor." Nikasema, "Hapana, mimi siwezi kuwa supervisor." Aseme, "Kwa nini?" Kwa kweli alikuja karibu mara 3.
Ya 4 kulikuwa mama moja Msomali, pastor utanisamehe kama nakokota kidogo, acha tuseme makuu ya Mungu. Kulikuwa mama moja Msomali akamuita kwenye simu, na mnajua manager alikuwa mweusi, mnajua Viingereza vya ndugu zetu. Akamuita yule mama anaitwa Ada, akamuita ashuke chini kwa etaje ya kwanza, kulikuwa complaint kidogo ya kuvacuum. Sasa yule mama Msomali akasema, what? Manager akanipa mimi simu. Alafu unajua sisi wote tunakuwa wa translator wa Kiingereza kwa Kiingereza. Nikamuita nikasema, Ada, it's me Dorcas. Okay, nikamwambia come down 1 floor, come. Kama dakika 2 akafika. Manager kuniuliza wala be, akaniangalia, akasema, Dorcas, you know what? Now you see what I'm talking about. Nikasema what? Akasema sitasema kitu ushajua. Na kesho yake akaniita ofisini akaniambia, sitaki useme yes au no, kuanzia leo utakuwa supervisor. Wow. Nikasema nataka niwe wazi mbele za Mungu, niko madhabahuni. Nikamwambia mimi siwezi kuwa supervisor kwa sababu sitaweza kuandika ripoti za Kiingereza, sikusoma Kiingereza, sijui kuandika, sijui kusoma, nitakuaje? Akasema mimi sijali. Tunasikilizana mimi na wewe, unasema Kiingereza kizuri na kuelewa, na hakuna supervisor anayeandika ripoti ni zangu. Wewe uko pale kuangalia wenzako wakitaka hiki, you need more money. Nikasema yes, mimi nataka pesa. Alafu akaniambia vya kufanya, nikaja nyumbani, Elia akanifanyia. Kweli siku ya kufuata mimi kufika, aseme leo naonana na mkubwa, sasa mkubwa wake akaniita ofisini. Kufika tu pale mimi kukaa chini, akasema Diamond always talk about you. Ananiambia say I like you too. Nikasema oh thank you. Kisha akaniuliza sasa unataka kuwa supervisor kwa nini? Nikamwambia nataka nipate hela. Kwa sababu kuwa supervisor nitapata pesa na ninajua jinsi ya kusupervise watu. Tayari nishakuwa supervisor hata kama unilipi. Na manager wangu alikuwa pale, yuko tu anatikisa kichwa. Akaniuliza swali, ushawahi kuchelewa mara ngapi kukoni? Nikamwambia mara 3. Alafu kuja umechelewa, mimi sijajibu. Manager akasema never, she never came late. Nikamwambia na mimi sijawahi kuchelewa. Akasema kuanzia leo tunakuchukua na kuwa supervisor na pesa yako inapanda. Kwa kweli pesa yangu imepanda. Bwana Yesu asifiwe. Nisaidia nimekuwa supervisor, na mimi wafanyakazi wenzangu wakiniona napita wanaanza kufichama, na waambia msijali na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unapenda makuu, sijaangalia kwamba sikusoma na hichi. Mungu aliye juu mbinguni amesoma kushika hawa wa hapa, na mimi nakuwa supervisor ambaye sikusoma tena, ninawaongoza wa hapa. Ananiambia Kiingereza kirefu, na kumwambia please calm down. Tutamkaribisha mama Mkechu, mama Mnyabujingo, karibu sana. Ametenda mambo makuu, hakuna neno lisilowezekana. Ametenda mambo makuu, hakuna neno lisilowezekana. Ametenda mambo makuu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Nashukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa sababu tulitoka nyumbani tukiwa wazima. Tulikula vizuri, tukalala vizuri, na tulimuota Mungu na tuliomba. Na Mungu ambaye alitufikisha siku ya leo ya Jumapili, huyo ni Mungu ambaye tunastahili kumtukuza. Kinachonisimamisha hapa, nilikuwa nakumbuka sana kanisa. Nakumbuye kanisa na tuwaganza
Na nilikumbuka kanisa ambayo nilikuwa nikiingia. Ariko nono numva nkumbuye kanisa ndavuga ngo ndashaka kuramutsa kanisa. Kanisa oye! Nilikuwa nakuja lakini nilisikia kwamba ndani yangu nina shauku ya kulisalimu kanisa. Na nilikuwa na wazo ambalo nimewaza. Hata kama sisi ni wazee lakini tuna mawazo ambayo tulikuwa tukifikiria kichwani. Hapa mnapoona ni kotini. Na mahala hapa sio sehemu ya kusimama kila mtu yoyote. Hapa ni kotini na maneno tunayoyazungumzia tukiwa hapa tutayaulizwa. Kama tunataka kuchezesha eneo hili ni mahala ambako Mungu alimwambia Musa aseme toa viatu vyako, mahala ni mahala patakatifu. Namshukuru Mungu tena kunikutanisha na nyinyi. Namshukuru Mungu kwa sababu nilikomalia ndani ya kanisa hili. Nimekuja nikiwa mzee lakini Mungu alinibadilisha nikawa kama mtoto ndani ya kanisa hili. Na kanisa hili nimemwona ndani Mungu. Kilichofanya kutoa Ruthi aliyekutoa Nyarugusu ikakutoa Kenya, ikakutoa Burundi, ikakutoa Uganda, na ikaja Mungu akakusemesha kwamba tujenge kanisa hili. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Himukineni kanisa. Musicheze na kanisa. Leo mfite imyaka irayigenda. Mimi nina umri ambao unakwenda kabisa. Kandi nanje nahagaze mu kanisa nimba nanje muongozi w'abagore ndabategeka. Na mimi nilikuwa kiongozi ndani ya kanisa, niliongoza wamama na tukaelewana sana. Kandi kanisa itafita abagore kibali kanisa. Na kanisa ambalo halina wamama hilo sio kanisa. None abavyeyi Imana ibahumugisha. Kwa hiyo wakina mama Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Na wamama msijivune sana, hata kanisa ambalo haina wababa hilo sio kanisa. Kusudi au mpango wa shukurani yangu kwa Mungu, kwa sababu nimewaona ndani umoja. Kilichosababisha Mungu atukutanishe tukawa hapa, wakati huyu ambao tuko ni wakati ambako ni kazi ambayo tunafanya inaweza kusababisha mtoto akamwacha mama. Lakini sisi Mungu ametuchagua akatuleta hapa ili tujenge kanisa. Kanisa ubihaye uvuga ngo ndi umubembe ndi umunyamurenge uko nguko umwana wo hanze. Ikiwa wewe uko ndani ya kanisa hili, kauli yako ingali nasema ya ubaguzi kwamba mimi ni mbembe, mimi ni mnyamurenge, wewe uko nje. Ikiwa kwamba unaweza kujisifu kwamba mimi ni murega kama vile ulivyo, utakuwa huko unajidanganya. Utakuwa huko unajidanganya. Neno la Mungu linatuagiza kwamba tupendane kama vile Yesu alivyotupenda. Kama vile alivyotundikwa Golgotha
akitungikwa kwa ajili yako, hakutungikwa juu ya mbembe wala mfulero wala mnyamurenge, kwa ajili ya watoto wa Mungu. Sinzanerekwa ariko iryo jambo Imana yarishize mirambira ngo tugende tukundane nkuko Yesu yadukunze. Mimi sina karama ya mafunuo, lakini hilo neno Mungu aliliweka ndani yangu kwamba tupendane kama vile Bwana alivyotupenda. Nubesha ngukunda Imana utayiruzi, utakunze mugenzi wawe, uzobuha bibesha. Ikiwa utajidanganya kwamba unampenda Mungu na wakati ambako haumpendi jirani yako au ndugu yako, unajidanganya. Jambo mbabwiye nshaje mugende mukundane. Hili neno ninalowaambia na mimi nikiwa mzee, nendeni mkapendane. Kandi ni mutagira urukundo ntacyo muzoba muhaye mukora. Na kama hamuna upendo hakuna chochote ambacho mko mnafanya. Bwana asifiwe. Amen. Bwana sifa. Amen. Shimira Imana hariho umugabo wagize impanuka afite abana biwe batandatu nawe n'umugore we n'umunani. Nashukuru Mungu kwa sababu kuna baba ambaye aliyefanya ajali akiwa na watoto wake 6 pamoja na mke wake na yeye wakiwa wote 8. Abana bakomeretse ariko se na nyina bari muri koma bagezemo ukwezi. Watoto hawakupata majeraha yoyote, lakini baba na mama wamekuwa mautiuti, wako kwenye koma, wako mautiuti, muwaombee kila siku. Kwa hiyo ninawaachia amani ya Mungu na Mungu awabariki sana. Amen. Karibu mama. Nawasalimu katika jina la Yesu. Naona muda umepita, nitaongea kidogo halafu nitaimba. Nashukuru Mungu tena kwa sababu Mungu alinitendea mambo makubwa. Nilikuwa mjamzito, nilijifungua vizuri, mtoto uko mzima na ninafurahi tena kuwaona. Kitu cha pili, nashukuru sana kanisa. Upendo wenu kweli sijui nisemeje. Nilikuwa naona watu wanasimama hapa wanasema nimepata familia, wanashuhudia upendo katika kanisa hili, na mimi moyoni nasema hiyo ni kweli, lakini na mimi leo nimeshuhudia kwa macho yangu. Amen. Nilizaa nikaona kweli familia kabisa, watu walikuwa wanakuja kunitazama kwa hospitali, nyumbani, wengine wanakuja mara 2 mara 3. Kweli Mungu awabariki sana na awazidishie. Kwa hiyo nashukuru tena na wachungaji walikuwa pamoja nami kwa maombi, walinisaidia sana kimaombi. Ijapokuwa shetani akiona Mungu anakutendea mema na shetani anakuwa na wivu, anainua mishali, lakini atashindwa tu. Wakati nilizaa nilienda kunyumba, baada ya siku 4 nikaumwa kigafla, nikarudi hospitali. Lakini Mungu alitenda mema, nikatoka tena nikiwa mzima. Amen. Kwa hiyo nitaenda kuimba chorus ya Kiruga. Mama Dorcas samahani, nisaidie kwa ngoma kidogo. Na Mama Georgina karibu. Na kama mnajisikia kama siku moja utasimama na wewe umwimbie Mungu bila wasiwasi huko mbinguni, simama tuimbe pamoja. Amen. Amen. Harikiyezo kwicara shimira Imana yanje, harikiyezo kwicara juraranga rudacha, harikiyezo kwicara shimira Imana yanje, harikiyezo kwicara juraranga rudacha, harikiyezo kwicara shimira Imana yanje, harikiyezo kwicara juraranga rudacha, harikiyezo
Mungu kwa He thanks God kwa for wote ambao wameshuhudia Mungu. everybody who testified God. Biblia inasema The Bible says, usipokuwa mwaminifu kwa madogo, yale unayoyaona kuwa madogo leo, if you are not honest for the small thing that you see small, ukashindwa kusimama kumshukuru Mungu, if you are not stand up for thanking God, Biblia inasema Mungu hawezi kuwa mwaminifu kwa makubwa. God will never be honest to the big things. Ukimshukuru Mungu kwa madogo, if you thank God for the Mungu small things, atakutendea mengine makubwa, God will bring up more kwa bigger, sababu unajaa moyo wa shukrani. because you have the heart of thanking. Kwa hiyo tunakwenda kualika ambassador choir, We're going to welcome Ambassador Choir. na tutakaribisha wale ambao wameandaliwa juu ya vitunga vya Also sadaka. it's time to give our offerings. Karibu sana kwa kukomboa. Welcome. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu chochote. Katika malisho ya majani mabichi, Baba hunilaza. Kando ya maji ya utulivu, Mwokozi huniongoza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu chochote. Katika malisho ya majani mabichi, Baba hunilaza. Kando ya maji ya utulivu, Mwokozi huniongoza. Uniuisha nafsi yangu Baba na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lako. Uniuisha nafsi yangu Baba na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lako. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, Bwana yu pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako yanifariji mimi. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, Bwana yu pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako yanifariji mimi. Mbele yangu pamoja na watesi wangu.
na mimi siku zote za maisha yangu. Yesu ni Bwana. Endapo kazini saa 6 za usiku, hakika wema na fadhili zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu. Yesu ni Bwana. Siku zote za maisha yangu. Yesu ni Bwana. Endapo shuleni na nirudiapo, hakika wema na fadhili zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu. Yesu ni Bwana. Endapo kazini na nirudiapo, hakika wema na fadhili zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu. Yesu ni Bwana. Endapo shuleni na nirudiapo, hakika wema na fadhili zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu. Yesu ni Bwana. Tunashukuru Mungu. Sijui kama I do not know. Kuna neno ambalo mkechu alisema, sijui kama umelisikia ama ulibeba. I don't know if you really keep up with the word that Brahma just said. Unaweza kuwa bishop, unaweza kuwa sijui doctor. You might be a bishop or a doctor. Lakini ukipata wazee kama hawa wanaweza wakabeba huduma yako na ukafika mbali. But if you have a old lady like her, they can take your service too far. Amen. Akakuikalisha tu chini akakushauri na madegree yako yote. If they put you down and try to advise you with all your degrees. Mungu ambariki sana. Let God bless our mama. Na kitu napenda niwaambie ni hiki. The only thing I want to tell you guys is this. Dunia leo imekumbwa na pepo ya ukabila. This earth that we're living on, it has so many racism. Lakini pale Misri palikuwa kundi mbili. In Egypt there were two groups. Wakati giza lilipofunika, when the darkness was already on, waliokuwa Gosheni nuru ilikuwa waangazia. The people on the Goshen side, the light was shining to them. Waliokuwa mingambo ya wa Misri, Farao ndio alikuwa na watawala. The one who was in Egypt, Pharaoh was the one who was leading. Lakini waliokuwa Gosheni nuru ya Mungu ndio ilikuwa waangazia. But the one who was on the Goshen side, the light of the Lord was. Acha giza la ukabila litawale ulimwengu, lakini walio Gosheni nuru iendelee kuangaza. Let the racist thing reign in earth, but the light of Goshen to be on our side. Kanisa liko Gosheni. The church is the Goshen. Mwambie jirani yako. Tell your neighbor. Sisi ni watoto wa Gosheni, lazima nuru iendelee kuangaza. Of Goshen, let the light shine to us. Pastor ataongea salamu. Baba, tunakubariki tena. Tunasema asante kwa ajili ya
tendo ya upendo ambao wana wako wamenyanyua mbele yako Bwana. Asante kwa hii sadaka Bwana. Kila yule ambao aliyeguswa uende umbariki. Hata yule ambao hakupata ya kuchangiza kwa ajili ya jioni ya leo Mungu wangu, ninamwombea tena baraka kutoka kwako Bwana. Siku zijayo na yeye atapata ya kutolea. Bwana, ninaenda kuweka sadaka ya mkono wako. Endelea kubariki na kutakasa Bwana. Kazi yote yatakapotimizwa na hii pesa Bwana, acha ibarikiwe na wewe Bwana. Ninaombea mlinda hazina, hata wenye wanahesabu Bwana, uendelee kuwabariki na kuwaongezea Bwana. Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi. Amen. Ukechura taongea atakayetupa neno lako. Kechu will pray for the service preaching. Mwami Yesu Kristo, turi imbere y'ubwiza bwawe, tugiye imbere yawe, hagiye kuba umuvugwabutumwa. Mwami Yesu Kristo, ube impanda umuvugiyemo, umuhumanure n'umuntu w'umuntu n'umwana w'umuntu. Ariko ijambo ryawe riravuga ngo ni wowe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzongera kwa Data adaciye. Umuhumurize, usubize intege mu bugingo bwiwe, amaze umuhesha umugwaneza gukiranuka kandi umuremyi n'umutima mushya. Ibi mwifuriza nabi bivumwe mu izina rya Yesu, amaze Yesu azamurirwa icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo atuganirira ijambo rizotugeza mu bugingo, riduhumuriza kandi risubize intege mu bugingo bwacu. Natwe twicaye hasi tumutegere mu izina rya Yesu Kristo, kandi aduhumurize, kandi ibyo avuga byose bituruke ku Mana, mu izina rya Yesu. Amen. Makofi na vigeregere. Karibu mtumishi wa Mungu, karibu sana. Mungu akubariki na mkalimani wake. Bwana asifiwe. Ni jioni nzuri. It's a good evening. Mara tena kusimama mbele yenu. Again to stand before you. Na kuhudumia au kuhubiri. And to preach. Jioni ya leo. This evening. Nataka nihubiri. I want to preach. Kuhusu. About. Kazi ya Mkristo. The mission of a Christian. Kazi ya Mkristo. The mission of a Christian. Tafsiri wa Kiingereza. The translator in English. Yeye ndiye ametafsiri vizuri. She translated better. Sababu nikisema kazi. Because when I say mission or work. Kama vile mtafsiri wa Kiingereza anasema mission. As the translator in English says mission, inamaanisha hivi. It means this. Unaingia katika kazi. That you are going into the work. Na unajua kile kenye unafanya. And you know what you're doing. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo unapokuwa Mkristo, so when you are a Christian, unajua kwa nini umeamua kuwa Mkristo. You must know why you are a Christian. Unapokuwa Mkristo, when you are a Christian, lazima ujue majukumu ya kuwa Mkristo. You have to know your duties to be a Christian. Bwana asifiwe sana. Amen. Kazi ya Mkristo, the mission of a Christian, haiko kama kazi yenye mimi na wewe tumeajiriwa kwenda kwenye kampuni. It's not a simple work as we go usually to na work. wakati tunafika kwenye kampuni, and when we go to a company, hasa wale wenye kwa housekeeping, mostly people who are in the housekeeping, wanafika pale, they go there, wakati wa snow, and when it's time for snow, biashara hakuna, there's no work. Supervisor anasema, the supervisor will say, hakuna kazi, there's no work today. Mwende nyumbani.
nyumbani, go back home. mutarudi kesho. You will come tomorrow. Lakini katika maisha ya Kikristo But in a Christian life, na unaingia katika kazi ya Yesu Kristo, and when you go in the mission of Jesus Yesu Christ, hata kwambia kamwe nenda nyumbani. Bwana asifiwe. Jesus will never tell you go back home. Kukiwa slow au busy, Either it's snowing or busy. kukiwa slow au hakuna biashara, Either it's slow or it's busy. lakini Yesu But Jesus, ana kazi He has a yenye work. anataka wewe ufanye. He has a work for you to do. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Amen. Amen. Wakati mmoja unaweza enda kazini, Sometime you may go to work. unajiuliza hivi nitafanya nini? You ask yourself, what am I going to Kama do? kule kwenye mimi natumika, Like the way the place I kama work. nakuta hakuna karatasi yenye ile kazi ya ile siku nitafanya, If there's no the form or a note for me to do, nachukua simu, I'll take my phone. namwambia Mama Elia, I call my wife, sasa Mama Elia. sijui nifanye nini, nirudi nyumbani au kama nifanye nini. I will tell her, I don't know if should I come back home or should I just stay here. Naonekana kama vile kiwelewele. I'm looking like a lazy person. Wenzangu wako kule, My friends are mimi there. tiketi sina, I don't have like a ticket. najisikia masaa hayaendi, I look at the time is now going sijisikie forward. raha ya kazi. I'm not happy with happiness with the work. Basi najiuliza, And I ask niko myself, nafanya nini hapa? what am I doing here? Nasubiri tu masaa 8 yaenee nitoke niende. I'm going to just wait for 8 hours so I can go home. Kazi inakuwa boring. The work becomes boring. Unasikia haufai tena. Haufai. Sijui. Sasa ukishaingia katika kazi ya Yesu Kristo, But when you get in the mission of Jesus Christ, lazima it must. kuna sehemu yako wewe na mimi kufanya. There is a place for you and me to do. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo nifuate vizuri Kristo. So follow me well, Christian. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3. We're going to read in the book of Genesis. Biblia inasema hivi. The Bible says this. Nyoka The snake, the serpent. ni kiumbe It's a creature kenye kuwa na ujanja sana. that is very clever. Na ilifika wakati And there was a time nyoka akakutana na mwanamke, the snake met with a woman. akamuuliza, He asked the woman, asema ati Mungu anasema nini? is it true what God Mwanamke said? akamwambia hivi, And the woman said, asema she said, ule mti wa katikati that the middle tree, tumeambiwa tusile. that we cannot eat from it. Na ndipo nyoka akamwambia, And that's what the serpent asema said. Joki si amesema. Is that true what God Mwanamke said? hakuishia The pale, woman did not stop there, akamwambia hivi, but she said asema tutakapokula that whenever we eat it, tutakufa. that we'll die. Nyoka akamwambia, The serpent said, asema ndivyo Mungu amesema. is that true what God Mimi said? nawaambia sasa hamtakufa. I'm telling you, you're not going to Usome die. hizo habari. Read that story. Nataka nieleze kwa Kiswahili rahisi. I want to tell you in Swahili very easy. Na ndipo baada ya kusikia nyoka anasema maneno hautakufa, And after her listening that the serpent said, you will not mwanamke die, aliona mti sasa unapendeza, the woman saw the tree na was tunda beautiful ni nzuri sasa kwa kula, and the fruit was really na pleasant. ndipo akala. And that's when she ate it. Alipokula And when she ate it, akampatia Adamu sehemu, and she gave Adam, na wakajikuta wako uchi. and they found themselves the one naked. Walipojikuta wako uchi, And when they found themselves the one naked, wakatengeneza vazi ya nyasi au ya majani, and they made a cloth out of leaves, wakakimbia sasa. and they ran away. Na wakati walienda kujificha, And when they went to Biblia hide, inasema the hivi, Bible says asema this, Mungu that God, akatembea kwenye bustani. that he walked on the Haya garden. ndiyo Biblia inasema. This is what the Bible Usiniulize says. swali Mungu anatembeaje, Don't ask me how lakini God is Biblia walking, inasema but the Bible says Mungu alitembea kwenye bustani. that God walked on the garden. Adamu na Hawa Adam and Eve, walikuwa they wanajificha, were hiding themselves, wakasikia sasa and they heard kishindo cha Mungu. the steps of God. Na wakati waliposikia kishindo cha And Mungu, when they heard the steps Mungu of God, akauliza, God asked, muko wapi? where are you? Adamu akasema, Adam said, tumejificha. that we are hiding Kwa nini ourselves. mnajificha? He asked, why you hiding Sababu yourself? tuko uchi. Because we are naked. Bwana aturumie May sana. God forgive us.
Na akasema sasa mulifanyaje? He asked them, what Mulikula did you ile do? tunda niliyowaambia msile. Did you eat the tree that I forbid you to eat? Utasoma hizo habari, sipendi kwenda kwa ule You upande. read that story. Yeye Adamu alisema ni huyu mwanamke Where Adam said, is this ndio alifanya mimi nile tunda. that she made me eat the fruit. Lakini sasa Mungu alimtafuta Adamu. God looked for Adam. Mungu alimtafuta Adamu. God looked for Na Adam. akauliza uko wapi? And he asked, where are you? Maana yake The meaning of sehemu yenye Mungu aliwaambia hapa ndipo takaa, the place where God told them alikuwa hayupo tena. that they were not there anymore. Na sababu alitoka pale, And because they left the place, alijikuta eko uchi. they found themselves they were naked. Na sababu alijikuta eko And uchi, because they were ni naked, alikula tunda. it's because they ate the fruit. Bwana turumie sana. May God forgive us. Uko wapi mwanadamu? Where are you, humans? Umetoka mahali penye nimekuacha. You left the place where I left you. Na ukisoma Mwanzo 3:21, And if you read Genesis Biblia inasema 3:1, hivi, the Bible says Mungu akamwandalia vazi that God made a na cloth, vazi ya ngozi, a cloth from the skin of akamvika, akamfunika and they covered Adamu na Hawa. He covered Adam and Eve. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Mkristo, Christian. hivyo hivyo Mungu The same way God, alitembea kwenye He bustani walked on the garden. na alitembea kwenye bustani When He walked on the garden, akatafuta He mwanadamu, was looking for na mwanadamu man. sehemu yenye alikuwepo. And man where you Maana walked, yake nafasi yako wewe na it mimi, means the place where you and me. na ndipo inaonyesha pia It shows that Yesu Kristo, Jesus sababu Christ, ya upendo wa Mungu, because of the love of alitafuta God, mwanadamu. He looked for men. Bwana asifiwe sana. Alitafuta He mwanadamu. looked for men. Amen. Amen. Sasa Now, Mkristo, nataka nikwambie hivi, Christian, I want to tell wakati you, Mungu alitembea kwenye bustani, when God was walking on na the ndiyo garden, alama yenye Yesu Kristo and that's the sign that alipelekwa Jesus Christ, ulimwenguni He came on earth. atafute waliopotea. So to look for the people Mission who hiyo inaanza kwa Mungu, the mission started from inaenda God. kwa Yesu It Kristo, goes to Jesus na Christ. sababu sisi sasa And now us, tumeokoka, we are served. na ile jukumu sasa ya kutafuta mwanadamu And the duty of looking for imetoka another kwa man, Yesu, it's coming from Jesus. imehamishwa kwa mwanadamu. And it's coming to another Bwana man. asifiwe sana. Amen. Na ndipo nifuate Mkristo. And I want to Kwa hiyo sasa kazi yako wewe na mimi so the mission of ni you and me kutafuta waliopotea, is to look for those na who wale are wenye wameishapokea Yesu and Kristo for those who have received Jesus tuwapeleke katika hali kamilifu. to take them in a maturity. Bwana asifiwe sana. Amen. 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 Majukumu yetu Our duties ni kutafuta waliopotea, is to look for those who are lost. na ikiwa wewe umeishaokoka, And if you are served, lazima uingie katika hatua nyingine, you have to go to another na level. hatua hiyo And that ni level, wewe kuwa kamilifu. you have to be mature. Amen. Amen. Kiingereza kinatafsiri vizuri, Kiingereza kinaeleweka. The English is Maana yake hivi, the meaning is this. wewe You na mimi and me, tukishaokoka, if we are served, tusibaki tu kwa maneno tumeshaokoka, let's not only stop where we say we lakini are kuna served, kazi nyingine zaidi but there's another yenye mission more mimi than na that. wewe That you and me, tunapotembea kwenye bustani na ndiyo ulimwengu, that when we walk in the garden, that's lazima the world. wale wenye kuwa katika aibu The people that are in shame, wasikie kishindo they have to hear the na truth, uwaambie, and you have to tell asema them Yesu anakupenda. that Jesus loves you. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Yesu anakupenda. That Jesus loves you. Amen. Amen. Tutasoma Marko 10. We're going to read in the book of Mark 10 mstari wa 17 hadi wa 17. Mark 10:17 Mark 10:17 through 27. through 27. Marko 10 Mark 10, mstari wa 17 17 hadi wa 27. to 27. Kwa hiyo Mkristo, For that Christian, ukishaingia katika wokovu, if you enter in salvation, unaingia katika kazi ya Yesu you Kristo, are entering in the mission of na Jesus Yesu Christ. hatakwambia go home, And Jesus will never tell you, sababu Yesu because Jesus, ana shamba kubwa, He has a big garden, na wale wavunaji and anataka na wewe uwepo.
People who are going to harvest, he wants you to be there. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kazi ni kubwa. The work is a lot. Tusomee. Read for us. Wa Kiswahili na wa Kiingereza. For English, for Swahili and English too. Tunasoma Kiswahili. Maandiko yanasema hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, "Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi ufalme wa milele?" Yesu akamwambia, "Kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wazijua amri: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako." Akamwambia, "Mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu." Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, "Umepungukiwa na neno moja. Enenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate." Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Yesu akatazama kote kote, akamwambia wanafunzi wake, jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Yesu akajibu tena akawaambia, "Watoto, jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi ngamia kupenya katika tundu ya shindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu." Nao wakashangaa mno, wakimwambia, "Ni nani basi awezaye kuokoka?" Yesu akawakazia macho akasema, "Kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu." Amen. Amen. Wa Kiingereza tusomee kuanza 25. 10:25. I read the word of the Lord in the book of Mark 10:25. It says, "It's easier for a camel to go through the eyes." It's easier the camel to go Yes. through the eye of the It's easier for a camel to go through the eye of a needle than a rich man to enter the kingdom of God. Then 26 says, the disciples were even more amazed and said to each other, "Who then can be saved?" Jesus looked at them and said, "With men this is impossible, but not with God. All things are possible with God." Amen. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tunasoma habari hapa, We read the story. habari za tajiri. We talked about Tajiri alimwendea Yesu. a rich man went to Jesus. Alikuwa na kila kitu, He had everything, lakini alipungukiwa kitu but kimoja. he lacked one thing. Alipungukiwa kitu But kimoja, he lacked one thing. na nafikiri ndicho alitafuta sana, And I think that's what he was na looking for. sababu alikuwa Myahudi, And because he was Jewish, neno hili this word, ilikuwa inamsonga sana. it bothered him Na a lot. wakati aliposikia habari za Yesu, And when he heard the na story of ndipo Jesus, akaenda akamwambia, and that's when he went to tell "Nifanyeje Jesus, niurithi ufalme wa mbinguni?" what can I do to enter the kingdom? Utasoma hizi habari, You read this lakini story. kuna pointe yenye nataka nikuambie jioni ya But leo. there's one point I want to tell you this evening. Yesu akamwambia, Jesus said to him, ukitaka kurithi ufalme wa mbinguni, if you want to enter the kingdom of heaven, akamwambia unazifahamu amri, he said, you know the commandments. na zile amri. And those Yule commandments, tajiri akamjibu Yesu the rich man asked akasema, Jesus, toka utoto wangu that since I was a boy, nafahamu hizo I amri, know those commandments. na sababu taifa ya wana wa Israeli
Israeli And because the children of Israel, walikuwa na asili yao they had their culture. kuandika maandiko matakatifu kwenye ukuta They'll write the scriptures au on the kwenye wall milango. or on the doors. Kwa hiyo watu walikariri tu, So people memorize. walikuwa wanashika, They hold it. walijua Torati, They knew the lakini uzima wa milele Torah, the living life. walikuwa wanapungukiwa. They didn't have Na that. ndiyo tajiri And that's when the rich man akamwendea Yesu went to Jesus. akasema, natafuta mimi uzima wa milele au niingie katika ufalme wa I mbinguni. want to enter the kingdom of Na heaven. ndipo Yesu akamwambia, And that's when Jesus nenda said, kauze mali yako yote, go and sell all kwa your hiyo gold, ubaki tupu, so you can be usiwe na empty. chochote. Don't have anything. Na ndipo tajiri akajikuta And that's when the rich asema, man sasa said, mimi nitoe mali yote so I can take all niwape my wa gold maskini, and give all the sasa poor. mimi nitabaki na nini? What am I going to remain with? Na ndipo Biblia inasema hivi, And that's when the Bible sura says yake likunjamba that his face fell na akaondoka kwa hasira, and he left angry, au aliondoka kwa huzuni. or he left. Yesu akaangalia Jesus akasema, sasa yuko wapi huyu tajiri? He said, where is the rich Na ndipo person? akatoa neno hili And that's when he released akasema, this word. ni rahisi, He said it's very ni easy. rahisi It's very easy ngamia kupenya for a camel to go through tundu la shindano, to go through the eye of a needle, kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa a mbinguni. rich person to enter. Bwana asifiwe sana. Amen. Sema amen. Amen. Kwa mimi na wewe, For you and me, hatuwezi, mimi sikuwa kinaelewa wakati mmoja. sometimes I don't understand. Nikiangalia ngamia When I look na at the tundu needle, ya shindano, when I look at camel naona and the needle, hata mfano Yesu alitoaje. I'm asking where did Bwana Jesus asifiwe sana. Lakini sasa But now, neno hili this word, haiko neno la kawaida, it's not just a bali ni simple word, neno kwako wewe na mimi, but it's for you and me. sababu kuna maneno mengine Because there's other words. yenye tukisoma katika kitabu cha Methali When we read in the book ni of methali au ni msemo, it's like a proverb. lakini neno hili But this word, Yesu alitaka kusema hivi, Jesus wanted to ilikuwa say, mesaje kwake it was a na message to kuambia him wanafunzi, to tell his asema disciples mimi hapa that I am here, kisichowezekana that whatever is kyawezekana. possible, it's possible. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kwa nini hii neno Yesu alisema? Why did Jesus say Katika this? taifa wana wa Israeli, In the children of katika Israel, mji wa Yerusalemu, in the country of kulikuwa Jerusalem, milango nyingi. there were a lot of doors. Sasa katika milango On the doors, na ukuta ulikuwa unazunguka, and the wall was surrounding them. kulikuwa sehemu moja hivi There was a place yenye wanatoboa katundu kadogo, they made like a wall. katundu kadogo. They made like a hole. Sasa wakati ikifika jioni, When it's evening, unaenda kwenye shughuli you zako, go to your work. unaingia katika mji wa And Yerusalemu, when you enter gate Jerusalem, inafungwa. the gate will close. Kwa hiyo unapaswa kuchungana na muda. So you have to go according to the Ikifika saa time. 12, If it's 6 gate p.m., inafungwa. the gate will Kwa hiyo close. utalala nje. So you sleep outside. Sasa kulikuwa njia ingine, But there was another way. naweza kusema kwa lugha yangu, I'll say it in my njia language, ya fraud. like a fraud. Sasa ni katundu kadogo. It was a small Kwa hiyo hole. ukiwa katika shughuli zako za So biashara, when you go to your work, unakuja na ngamia yako, your goat, you come with your camel, unafika pale, and when you get ngamia yako unajaza mizigo, that the camel you sijui have unajaza matunda, maybe you have umeshamaliza biashara. maybe you finish Sasa your goods, unakuja, and when you unakuta get there, gate inafungwa. the gate is closed. Sasa wakati gate inafungwa, So when the gate is lazima closed, ujisaidie uingie sasa katika so mji. you have to help yourself to get in the. Njoo unaenda sasa kwenye ile tundu, So now you're gonna go to that na hole. ile tundu In that hole, katika ukuta wa Yerusalemu, in the wall njoo of walikuwa Jerusalem, naita tundu ya ngamia. and that's the meaning of the hole of an eye of an. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unapofika pale, So when you get there, unakamata mizigo yenye kwa kwenye ngamia, you take all the goods unatia of the chini, camel, you put it down, kisha unamkamata ngamia wako, and you take your ni camel. kama vile unamtia kwenye magoti, It's like you na make it kisha kneel, unamsukuma kwenye tundu. and you make it fall through Akiisha the pita, hole.
na wewe sasa and you yourself, unalalisha tumbo, you go down to the stomach unaingia. and you enter. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na ndiyo mfano Yesu alisema, That's the example that Jesus sababu umeisha chelewa kuingia mjini, Because you are late to lazima enter the sasa city. ujisaidie upenye, So you have to go ili usikue nje ya kuta ya so Yerusalemu. that you cannot sleep outside of the gate of Amen. Jerusalem. Na ndiyo Yesu aliposema neno hii, And that's when Jesus said this word. alikuwa anaambia wanafunzi, He was telling his asema ni rahisi ngamia kupenya. that it's very easy for a camel Maana yake hivi, This is the yale yenye Yesu alimwambia, whatever Jesus nenda kauze mali yako, that go and sell all your na wealth. ukishauza mali And yako when you sell all your wealth, uje sasa, come back baadaye unifuate. and then follow me. Bwana asifiwe sana. Na sasa je, tajiri So a rich person, ana pesa, they have money. maisha yake ni pesa. Their life is Sasa money. umwambie, So you tell them nenda kauze mali that yako, sell all your kisha money ubaki maskini, and be poor. haitawezekana. It's impossible. Bwana asifiwe sana. Sema amen. Na ndiyo mimi na wewe Mkristo, And that's why you and me as Christians, wakati sasa tunaingia katika neno hile when we go to this, yenye ni rahisi ngamia kupenya kwenye tundu la that shindano, it's very easy for you to inamaanisha go through the hivi, needle. mimi na wewe tukiwa na Yesu, That you and me, when we have Christ, lazima tunapoenda kutafuta that waliopotea, when we go and look for sasa people who lazima are lost, tuwavue ile mizigo wanayokuwa we nayo. have to take Bwana all asifiwe these sana. things. Na tukiwavua And mizigo when we take all the ili goods wapate they have, kupenya. so they can go Bwana through. asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kuvua mizigo So to take all the ni goods, kuondoa kiburi ya tajiri that is to take ili all the apate stubbornness kupenya. of a rich person so they can Na go ile tundu And the hole, ni kama vile wavo inachekesha. it's like a net, like a strainer. Maana yake inachekesha. Like it's separating. Unga unapita, The flour will come down, lakini vile vitu vizito so the heavy stuff, haviwezi kupita. we cannot go through Bwana a asifiwe strainer. sana. Kwa hiyo mimi na wewe Mkristo, So you and me, Christians, sababu tumepokea Yesu Kristo, because we have received Jesus Christ, maana yake the meaning is tumevua kiburi, that we have taken all the tumevua stubbornness, majivuno, we have taken out the pride, tumevua ile yote inafanya ubinadamu, we have taken everything that na makes ndiyo us sin. sababu inamaanisha tumepenya. So it means that we are going through. Amen. Amen. Sasa Now, utavuaje tajiri? how can you Kumvua. take the rich person? Bwana asifiwe sana. Pale ndipo panakuwa wewe na mimi jukumu. That's the job you and me to do. Sababu Because kazi ya Mkristo the work of ni a kwenda Christian ulimwenguni is to go in the na world kwenda kushuhudia waliopotea. and to testify Na to wale people who are waliopotea, lost, and people who are lost. wengi wenye kuwa huko A lot of them who are there, ni mawaziri, ministers. they are ministers. Na mawaziri And the ministers, eko kwenye kiti chake cha kiwaziri. they are in the chair like a Umwambie minister. wewe waziri, And tell them, nataka "You minister, upokee Yesu Kristo. I want you to receive Acha Jesus Christ. kupokea rushwa. Don't receive corruption. Unafikiri atakuelewa? Do you think they will understand you? Hata kuelewa. They will not understand you. Unaenda kwa mpiga muziki, You go to a person, yeye eko star, they are stars. anazoea kupigiliwa shangwe, They are so used to anazoea jina lake kutapatapwa they tu. are used for their name to be Umwambie praised. hivi, And tell them sasa vile vyote uvitowe, that leave everything, shuka chini, go down, ili Yesu apate kukuinua. so that God Jesus Atasema, can lift you up. itakuwaje mimi? Haiwezekani. You ask you, Nazoea how is watu it possible? kunisifu, I'm so used to nazoea people watu pleasing me. kunitapa. I'm so used to people pleasing my name. Sema amen. Kwa hiyo Yesu So Jesus, aliwaambia hivi, he told us asema hakuna njia ya kupenya kwenye tundu la shindano, that there is no way, lakini to njia enter, hiyo pekee and the only ni way kunijua mimi Yesu Kristo. is to know me. Bwana Jesus Christ. asifiwe. Sababu hata mwili wangu mimi hivi nilivyo, Because also my napenda body, munisifu. I want people Hata to hivi please me. nilivyo, Even if I'm napenda like this, niwe na gari nzuri, I want to have a car lakini sababu ya tamaa
nitatafuta njia tofauti. Na ndiyo hapo sasa, sababu Biblia inasema turiziki katika kile tunachokuwa nacho, na utajiri wetu uko katika Yesu Kristo. Na ndiyo sababu hata ujue Torati toka utoto, hata usikukariri maandiko, lazima wewe, mimi na wewe tutafute uzima wa milele. Bwana asifiwe. Na uzima wa milele uko katika Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Mwanzo sura ya 6. In the book of Genesis chapter 6. Biblia inasema hivi. Hizi ni habari za Nuhu. Utaenda kusoma nyumbani. Sura ya 5 hadi ya 6. 5 to 6. Au utasoma Mwanzo yote. Or you can read the whole Genesis. Sura ya 6 chapter yote. So you can read Genesis. Biblia inasema hivi. The Bible says this. Dhambi iliongezeka sana duniani. That the sin was increasing in na the world. Mungu and God akaamua kuangamiza ulimwengu mzima. And God decided to destroy the kila world. kitu chote kinachoishi Without living lazima kife. Everything had to die. Na ndipo Mungu akamwambia Nuhu, asema wewe jenga safina. Build an ark. Utasoma hizo habari. You're going to read the story. Na wakati Nuhu alipoandaa safina, and when Noah prepared the ark, alianza kuambia mataifa, he was telling all the nations, hao watu waliokuwa wanazunguka, all people who are around asema him, hukumu ya Mungu inakuja. that the judgment of God is Lakini coming. watu hawakusikia. That people did not listen. Waliendelea kufanya dhambi. They continued Waliendelea kufanya dhambi. They continued committing Na sin. ilifika wakati sasa. And there was a time. Hapa ndipo sasa pointi iko. That's where the Asema point Mungu is that God aliingiza Nuhu pekee na familia. that he only made Noah and his kids to enter the Bwana aturumie sana. May God forgive. Sababu Biblia inasema Nuhu pekee ndiye Mungu aliona ana haki. Only Noah that God Kwa saw watu maelfu out of thousands of people wenye walikuwepo, that were there, waliona jinsi Nuhu anajenga safina, people who saw the work lakini familia tu moja but iliingia. only one family Sasa entered. wengine wote wako wapi? So where is other people? Wengine wote wako wapi? Where is other people? Na ndiyo sababu mimi na wewe Mkristo And that's why you and me hatuta quit kazi ya Yesu Kristo. we cannot quit the Lazima twende ulimwenguni, We have to sababu mpango wa Mungu hataki mwanadamu apotee, bali amjue yeye. to lose but to know him. Bwana asifiwe sana. Kwa familia ya watu maelfu, The families of mtu moja people, tu, but one family. unaonaje? What do you see? Au ule mzigo utajitwika je? Or the mission, how are you Au going to injili gani utapelekea Or ulimwengu? what gospel are you going to take to the world? Kristo, nataka nikutie moyo, Christian, I want to encourage you. hatutakata tamaa, We're not going to bali tutasonga mbele. Bwana asifiwe sana. Ili wale waliopotea wamjue Yesu So Kristo. that people who are lost can know Jesus. Wale waliopotea, Those who are lost. Mathayo 28 Matthew mstari wa 18. Mathayo 28. Matthew 29:28. Nikisema 20 hautaelewa. 28. Hili ndio Kiswahili kata. Na mstari wa 18. Yesu anaambia wanafunzi, asema nimewapa mamlaka, chochote mtakachofunga hapa duniani na hata yafungwa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Na akawaambia hivi, enendeni ulimwenguni, enendeni ulimwenguni, mkafanye mataifa wanafunzi. Bwana asifiwe sana. Biblia haisemi mfanye wa Kristo. The Bible does not say make them Christians. Biblia inasema wanafunzi. The Bible says make them. Maana ya wanafunzi mu context hii inamaanisha jeshi. Bwana asifiwe. Na jeshi kama vile tunapangana kwenye mstari. Wa kwanza akipigwa, sisi tunaendelea kusonga mbele. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni kama vile chain. It's like a chain. Na tunafungana. Na kama tunafungwa, tunapoenda ulimwenguni, hata wa kwanza
mapigo chini, sisi tutasonga tu, sababu kazi yetu tuko nayo inasema twende tuwafanye wanafunzi wale wasiojua Yesu Kristo, nao wajiunge nyuma yetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa utaona kwa nini hatufanye watu wanafunzi. So you see how are we not making people disciples? Lazima sisi, mimi na wewe wa Kristo, it's supposed you us as Christians, tupendane. We have to love na each other. Tukiisha pendana na ule mlolongo wa chene sasa itafanya wanafunzi wa Yesu Kristo. Lakini kama sisi hatupendane, tutafarakana. We'll separate. Bwana atuhurumie sana. Amen. Amen. Kufanya mtu mwanafunzi. To make a person a disciple. Nikimfanya Jocelyn mwanafunzi, if they want to make a disciple, maana yake nataka kusema hivi. This is the meaning. Wewe ufahamu kunishinda mimi. But I want you to know. Na yeye anafanya mwingine mwanafunzi. And I'll make somebody else anasimama nyuma yake. They'll stand behind. Na mwingine nyuma yake. And another one behind. Na ndipo hapo tunaenda ulimwenguni. And that's when we're going to go. Na tunapoenda ulimwenguni, and when we go in the world, watu watasikia kishindo. Na hicho kishindo watakachosikia, watauliza hawa ni wakina nani? Na ndipo watasema hawa ndio wanafunzi wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amena. Nataka nieleze habari za Yona. I want to say the story of Yona. Sababu nabaki na dakika 20. I have only 20 minutes. Jonah, Mungu alimuita. God called him. Na akamwambia, and he told him, nenda Ninawe sasa. Go to Nineveh. Na wende Ninawe. Go to Nineveh. Mji wa Ninawe. The city of Nineveh. Ni mji wenye ulichukua wana wa Israeli mateka. He took the children of Israel like a trap. Captivity. Sasa wakati walichukua wana wa Israeli, wakawapeleka utumwani. Sasa wakati Mungu alimuita Yona, akamwambia sema nenda Ninawe, na mimi nataka wale watu wa Ninawe wapate kuokoka. Bwana asifiwe sana. Sasa Yona katika akili zake za ubinadamu, katika akili zake za kiburi, alijijengea asema Mungu ni wa Waisraeli tu, na tofauti ya Israeli hakuna mtu mwingine anaweza jua Mungu wao. Bwana asifiwe sana. Sijua anajivunia Mungu gani. Yona akaanza mazungumzo na Mungu, akamwambia sema wale watu hawapashi kuokoka, na Mungu akamwambia lazima wende, wale watu lazima waokoke. Na ndipo Yona kuliko kutii sauti ya Mungu akaenda Yafa kwa kutafuta njia ya kwenda Tarsisi. So he can go to another country. Na ndipo sasa wakati alipotafuta njia ya kwenda Tarsisi, and when he wanted to go to another Biblia country, inasema hivi, alijikatia nauli akajitupa kwenye meli. And he went to a ship. Na wakati alipojitupa kwenye meli, and when he went in the ship, Biblia inasema kulikuwa zoruba kubwa. The Bible says there was a big na Yona akajificha chini. And Jonah hid. Na wakati alipojificha, and when he hid himself, na akalala usingizi. And he slept. Wenzake wanasumbuka na wasiwasi wa kufa, yeye eko katika usingizi. Kwa kifupi historia inaenda hivi. In short, the story mtu mmoja alishuka chini. One person went down. Akamwambia, asema kwa nini unalala? Why you sleeping? Na sisi huku tunasumbuka. And here we are suffering. Omba Mungu wako. Pray to your God. Amen. Omba Mungu wako. Pray to your God. Pengine zoruba itatulia. Maybe the storm will calm down. Na utasoma hizo habari jinsi walivyopiga kura. Lakini mwishowe inasema hivi, walimchukua Yona wakamtupa kwenye maji. Na wakati walipomtupa kwenye maji, Biblia inasema hivi, samaki, Mungu aliandaa samaki na ikammeza Yona, na Yona akakaa tumboni ya samaki siku 3 mchana
3 days na siku 3 usiku. and 3 nights. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa nataka nikwambie Mkristo, But I want to tell you this. ukisoma Yona 2:2, If you read in the book of wakati Yona Jonah sasa alipokuwa anaomba, and when Jonah Yona anasema hivi, Jonah said this, wakati nilikuwa kuzimu, Bwana that when I asifiwe, was in hell, wakati nilikuwa kuzimu, that when I was in hell, na ndipo Mungu akasikia maombi yako. and that's when God Bwana heard asifiwe my sana. voice. Kwa hiyo ile connection So the connection na ndiyo ilimfanya, that made him, sijui hali ya Yona, I didn't know his kwa situation. mawazo yako mimi na wewe Through our thoughts, naweza kusema alikuwa amekufa. I believe that Na he was dead. ukiangalia maandiko, And when you look at the na mtu scriptures, akishakuwa kuzimu and when ni kama somebody's vile in hell, amekufa. it means like they're dead. Lakini sababu ya ile maombi ya Yona, Because of the kama prayer alikuwa of na Jonah, kapumzi kadogo maybe he only breathed kenye a little. alitamka maneno, When he na said ndipo few words, kukawa connection, and that's when na there's a ndipo connection. ile samaki ikaenda kumtapika. And that's Bwana when the asifiwe. fish- Natoka hapo sasa, And since then, Yona alikuwa na ushuhuda ya makuu wa Mungu. Jonah had a big testify of Bwana asifiwe sana. Amen. Na ndipo akaenda Ninawe. And that's when he went to Na alipoenda Ninawe, When he got to Nineveh, ukisoma Yona sura ya 4 na mstari wa mwisho, when you read Jonah inasema 2:4, mji wa Ninawe, it says the city of watu Nineveh, 120,000, watu 120,000, people 120,000, watu 120,000, 120,000 people, mji mzima the whole city ulimjua Mungu wa Yona. Bwana know the asifiwe. God of Jonah. Fikiri sasa, Think about it. kuanza mfalme Beginning from the king hadi mtu wa mwisho, until to the Biblia last. inasema wengine walijivika magunia The Bible says sababu ya people put on kutubu the dhambi. dirty clothes so that they can confess their sins. Sasa fikiri mtu moja, Just think about Yona one person. pekee, Just one person, Jonah. Yona pekee, Jonah himself. na ndiye aliyesimama mji mzima And he stood in the whole city. na akahubiri, And he preached. na wakati And when alihubiri he preached, na hata kila mtu akaokoka. Bwana so asifiwe. everybody was Sema amen. Amen. Uko wapi Mkristo? Where are you Christian? Utasimama peke yako ukishuhudia Yesu Kristo? Can you stand yourself and testify about God? Utasimama mji wa Denver peke yako umjue Yesu Kristo? Can you stand in the city of Denver to testify Jesus? Yona pekee. Just Jonah Kwa himself. hiyo sasa wewe na mimi, So you and me, ishara gani sasa? what Sign. sign? Ishara gani sasa unataka? What sign are you looking Katika Agano for? la Kale, In the Old jinsi Testament, Yona, samaki ilimtapika Yona, the way the fish, ndiyo Jonah, picha ya ufufuo wa Yesu Kristo. that's the picture of the Bwana resurrection asifiwe. of Jesus. Mathayo inasema hivi, Matthew says wanafunzi na Mafarisayo walimwendea Yesu that the disciples wakamuuliza, tunataka utuonyeshe alama. that we are coming so that you can show us the sign. Utasoma hizo habari. Yesu alisema hivi, And Jesus kizazi told hiki kinataka alama, that this lakini generation kuna alama wants a sign. moja tu, But there's na only one ndiye ya Yona. That's the Bwana asifiwe story of sana. Jonah. Alama ya Yona. Na Yesu hapo And Jesus there, alikuwa anajiandaa he was prepared kwenda sasa kusulubiwa that he Yerusalemu, can be crucified in na ndipo Jerusalem. katika kusema maneno hayo And after saying these alitaka words, kuwaambia he wanted to ya tell kuwa them wakati nitakapofufuka that when I hakuna alama nyingine ulimwenguni itakayothibitisha wokovu wenu. Bwana asifiwe. Na ndiyo kupenya kuingia katika uzima wa milele, sababu katika hali hiyo maisha za kujazwa. Amen. Bwana asifiwe sana. Katika alama hiyo in this sign, inamaanisha sasa it means this. Yesu atakapoenda When msalabani, Jesus goes to the na cross, wakati atakapoenda and when msalabani, he's on na the ndipo cross, atakufa, he will na die. baada ya siku 3 And after 3 days, atakuwa katika roho ya ulimwengu au ya udongo. he will be in the spirit of the world. Utasoma kuna Kiswahili kizuri kia Tanzania. There is a good Swahili you can. Sasa wakati atakuwa ndani ya udongo, And when he will be baada ya siku 3, and after 3 days, na baada ya siku and 3, after 3 days, na ndipo Yesu and atafufuka. that's when Jesus Na will ndiyo rise. sababu wanafunzi And that's why the disciples, walisimama kwenye misingi ya wokovu, they stood
na kwenda kutangaza jina la Bwana wetu Yesu Kristo, sababu walijua hata wapatikane katika shida au ya kufa, lakini wanajua maisha yao haipotei kamwe, bali bana uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Na ndiyo alama ya Yona, na ndiyo sababu Yesu naye alifufuka. Wokovu wako na wokovu wangu haupatikani kwa mwanadamu au kama vile yule tajiri alimwendea Yesu, alifikiri atampa Yesu pesa ili apate uzima wa milele, bali uzima wa milele unapatikana kwa wale wenye wameenda Golgotha na Yesu akiwa msalabani, na huko unamtwika mizigo yako. Bwana asifiwe sana. Na hapa umesamehewa dhambi. Bwana asifiwe sana. Amen. Tusome andiko moja. Let's read one verse. Injili ya Yohana, The book of John. 12:32 tusome. 12:32. Tusome haraka ili tuendelee. If you can read for us very fast. Andiko inasema nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Okay, soma tena. Nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Amen. Kiingereza soma. The Bible says, John 12:32, but I, when I'm lifted up from the earth, I will draw all men to myself. Amen. Amen. Yesu anasema hivi. Jesus says, anasema mkiniinua, that if you lift him up, wewe uinue tu, just lift him up, na yeye mwenyewe atawavuta, and he will draw you. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Hesabu kinasema hivi, asema Musa aliinua nyoka ya shaba. That Moses lifted up the snake of copper. The bronze snake. Aliinua nyoka ya shaba. He lifted up the snake. Na wakati alipoinua nyoka ya shaba, and when he lifted up the wale wenye walikuwa na sumu ya nyoka, the people who had Mungu Musa aliwaambia hivi, Moses told them, waangalie tu, that just to look, waangalie, let them look. Kwa hiyo ukiangalia, so when you look, ukiangalia ile nyoka ya shaba, so when you look at that nguvu ya sumu inaisha, that the power of na hautakufa, and you will not bali utaishi. but you will live. Bwana asifiwe sana. Musa aliinua, so Moses lakini aliyevunja but the one who broke sumu ya nyoka to break the ni Mungu pekee. Bwana asifiwe. Musa aliinua, Moses only na sisi tunaambiwa, utasoma Injili ya Yohana 12. Ina habari nzuri. Nataka nimalize. Ukiinua Yesu Kristo, wewe uinue Yesu Kristo, na Yesu mwenyewe atawavuta. Bwana asifiwe. Wewe usiseme nitakupa kinine upone, hapana. Don't say I'll give you medicine to be Usiambie watu wende ku Denver Health wapate wokovu, hapana. Don't tell them to go to sababu daktari hawezi zuia mauti. Because the doctor, wewe inua Yesu tu, just lift him, na yeye atawavuta pekee. And Jesus will Kwa hiyo majukumu yako wewe na mimi ni kuinua Yesu. Na wakati unapoinua Yesu, watu wakiona, maelfu yote watajua Yesu anainuliwa. Bwana asifiwe sana. Ukipita 16th Street Mall, unainua Yesu, watu watajiuliza yule ni nani unayemwinua, na wataona upendo wa Mungu. Na sababu wanaona upendo wa Mungu, na upendo wa Mungu unawaambia, asema njoni kwangu, sababu shabaha ya Mungu haitaki mwanadamu apotee, bali awe na uzima tena.
asifiwe sana. Na ndiyo sababu majukumu yako wewe Mkristo na mimi ni kumuinua Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Sasa unapomuinua Yesu, when you lift Jesus up, je, unakata tamaa, unachoka? Are you tired or do you lose hope? Or you don't know that Jesus said you live? Lazima kwanza maisha yaanze kubadilishwa na wewe. So the life have to be changed by yourself. Bwana asifiwe sana. Maisha yako your life au maisha yangu or my life ikibadilishwa, if it be na changed, ndipo pia and that's when Yesu Jesus atavuta watu. He will draw people. Na ndiyo kitabu cha Matendo ya Mitume au kitabu cha Warumi. And in the book of Romans, Warumi 8:11. Romans 8. Romans 8 inasema hivi. It says this. Asema tukimjua Yesu Kristo. If we know Jesus utasoma Christ, nyumbani. you read at home. Nataka tu nitie kwa maneno yangu. Ukimjua Yesu Kristo, if you know Jesus, nguvu za dhambi hazina uwezo tena katika mwili wako. Bwana asifiwe. Bali tunapokea uzima. we receive eternal life. Amen. Warumi 6. Romans 6 mstari wa 10 hadi 11 10 to 11 inasema hivi, tukimjua Yesu Kristo, nguvu ya mauti na nguvu ya dhambi inavunjwa, na sisi tunatiwa hai katika Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na uhai wetu tuko nao, sio tukae chini wala kujitetea, bali lazima tusimame mahali popote unapokuwa, bali umuinue Yesu Kristo. You have to lift Jesus up. Utatoa sababu gani? What reason are you going to give? Ya kutokumshuhudia Mungu wako. For not testifying about your God. Utatoa sababu gani Mkristo? What reason are you giving? Yeremia alimwambia Mungu. Jeremiah told God. Asema mimi. That me. Sijue kusema kabisa. That I don't know how to speak. Mimi sijue kusema. I don't know how Mungu akamwambia. And God told me. Ungali tumboni mwa mama yako. That since you were in the womb mimi of your nimekujua. mother, I knew you. Bwana asifiwe. Lakini Yeremia aliendelea kujitetea. Biblia inasema hivi. Mungu aligusa kinywa chake. Na neno la Mungu likawa ndani yake. Bwana asifiwe sana. Na wewe ukisha safishwa na damu ya Yesu Kristo, utajiri wa neno la Mungu unakaa ndani yako. Na lazima tukue. Na katika maneno yale, Yeremia aliendelea na tabiri neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Usome habari za kahaba Rahabu. Biblia inasema hivi, wakati wapelelezi walipoenda kupeleleza mji, Rahabu aliwapokea na akawaambia hivi, asema tunasikia habari za Mungu wenu na Mungu wenu, tunasikia jinsi alivyotenda, lakini mji mzima wote, mioyo ya watu inayeyuka. Watu weko paralyzed kabisa. That the people in that country, they had a paralyzed. Rahabu, kahaba, the prostitute, na sababu alipokea wapelelezi, alipata neema ya kuokoa familia yake. Bwana asifiwe sana. Sema amen. Kwa hiyo unajitetea kwa aina gani Mkristo? Petro alimkana Yesu mara 3. Peter denied Jesus. Petro alimkana Yesu mara 3. Peter denied Jesus. Lakini Yesu alimuita Petro. Asema wewe ni mwamba nitalijenga kanisa. Bwana asifiwe sana. Katika udhaifu wetu hatuna cha kujitetea, bali ni yeye anatutia nguvu. Na utajiri wa neno la Mungu lukikaa ndani yetu, na tunasimama katika utajiri wake, na tukishuhudia jina la Yesu Kristo. Na wale tunaowashuhudia wanamuona Yesu Kristo na jinsi anavyobadilisha maisha yetu, hata mji unapata kuokoka. Bwana asifiwe. Amen. Nataka nimalize na neno fupi, tunabaki dakika 2. I have 2 minutes. I want to finish with another word. Kwa hiyo Mkristo, so Christians, hauna cha kujitetea mimi na you have nothing to complain about. Hauna kitu cha kujidefend wewe. There's nothing to defend yourself for your salvation. Hauna. You have nothing. Sababu
Because udhaifu wako your weakness, ndio Mungu atafanya kuwa nguvu kwa ajili ya kuvuka katika. that's what is going to make to be strength. Bwana asifiwe sana. Tusome kitabu cha Waebrania haraka. If you can read the book of Hebrews, sura ya 5 mstari wa 13 hadi 14. 13 to 14. Nataka nimalize kwa maneno machache. I want to finish with few words. Kuna wakati dakika moja, tusome haraka. If you can read for us. Hebrews. Waebrania 5:13-14. Maandiko yanasema kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki. Atumiaye nini? Maziwa hajui nini? Neno la haki. The one who uses tutoke kwenye maziwa wa Kristo. Let's leave milk, people. Tuende kwenye mifupa. So we can go to bones. Mama Georgie, tutoke kwenye maziwa. Mama Georgie, hatutajua neno la haki. We don't have the word of righteousness. Kwa kuwa ni mtoto mchanga. Ni mtoto mchanga. So it's like an infant. Ndio wale wameokoka leo. Sio kwa miaka ngapi? Mama ataboka miaka ngapi? Sijui 10, 20. 14 nasema lakini chakula kigumu. Chakula kigumu. Njoo chetu sisi come to Jesus. Sema amen. Ni cha watu wazima. Wazima. Mimi nimekomaa katika kiroho. Na wewe pia sema amen. Ambao akili zao kwa kutimiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Ambao wamezoea kupambanua mema na mabaya. Wale wenye kunywa maziwa, ndio watoto wachanga. Wazazi wanaamua kwa ajili yao. Si mnajua sheria ya wazungu, miaka 18 ondoka. When you are 18, unakuwa mtu mzima. Kwa hiyo unajua kutafuta kazi, so you know how to look unajua kulipa apartment, you know how to pay rent. Si ndio vile? Na wengine watatoka kustatia bu célibataire wanakuwa bamarie. And some they become manake wanakuwa watu wazima. So they are mature. Lakini sisi wa Kristo, but as Christians, kuwa watu wazima, to be mature, na ndio ile wanasema maturite. And that's why they say mature. Biblia inasema hivi katika lugha nyingine. The Bible says inasema utayari. To be maturity. Utayari, maturity. To be mature. Maana yake hivi. It means this. Wewe unajua that you know kupambanua mema na mabaya. To differentiate. Bwana asifiwe. Ukifika mbele ya shetani, when you go before Satan, unajua huyu ni shetani. You know this is na fimbo yake, and his weapon, unaijua kwenye utaitoa. You know where to sababu Biblia inakwambia. Because the Bible. Bwana asifiwe sana. Ukisikia mwili wako, when you feel your unajaribiwa, is tempted, unajua fimbo ya kupiga kwenye mwili unaojaribiwa. You know sababu Biblia inakwambia siri ya kujua ni neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Na ndio kunyoosha njia ya kiroho ni kuwa na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo fimbo ya mabaya ni kutenda mema. Amen. Tuache kulialia wa Kristo. Sababu tuna utajiri wetu ni neno la Mungu. Fimbo ya kiburi ni nini? Wale wenye kiburi utawaonyesha upendo. Bwana asifiwe. Na ndiyo sababu Yesu amesema hivi, wakikupiga kofi huku na geuza ingine chafu. Kwa mwanadamu haiwezekani, lakini sababu ya Yesu, sababu mimi nimekuwa nina utayari na najua yatatokea, hakuna kigeni kwangu, bali neno la Mungu. Ndio ninasema hivi, asema niingie katika chakula kigumu. Bwana asifiwe. Bwana wabariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame tufunge ibada yetu. Let's stand up so we can close the service.
Kila mtu amesikia. Everyone has heard. Na ni nafasi yako wewe. And it's your place. Umepata nini? What did you receive? Mahubiri yote haiko ya kwako. The whole preaching is not yours. Yote haikuwa ya kwako. And all of it wasn't mine. Nimepata fungu langu. But I've got mine. Na wewe umepata la kwako. And you've got yours. Bwana unayeishi milele, tunalibariki jina lako. Neno lako ni amina, neno lako ni haki, neno lako ni kweli. Mungu na Bwana wangu Yesu Kristo, tunashukuru kwa neno lako la uzima ambayo umetuonyesha kazi. Maana ulimwengu umebadilisha misio. Ulimwengu unaanza kutuonyesha vingine. Lakini misio yako kubwa ni kwamba sisi tuwe wanafunzi wako na tuwalete watu kwako. Mwamba wetu na Mungu wetu. Usiku wa leo tunashukuru kwa neno lako. Acha neno hili kwenye Injili ya Yohana ulihubiri, watu wakasema hakuna anayezungumza kama wewe. Lakini wewe hukutaka kusifiwa na watu. Ulisema bali anayelisikia na kulitendea kazi. Tunaomba neno hili kila umoja atambue, afahamu, aelewe jukumu lake la kuwa Mkristo. Maana neno lako linasema tukijitoa kwa ajili yako, wewe utashughulika na ya kwetu. Na mbingu haziwezi kamwe kushangilia kwamba watu wamepata magari na wapoteze uzima wa milele. Maandiko yanasema umoja akiokoka tu, mbingu zimejaa furaha. Utupe moyo. Hakuna vita katika kuwapa watu magari, lakini kumfanya mtu mmoja awe mwanafunzi wako, kuna vita vya ajabu. Bwana Yesu tusaidie. Shetani alijua wakati ambako unaelekea kumfungua yule mtu alikuwa amefungwa analala kwenye makaburi. Ndipo shetani aliinua zoruba katikati ya bahari. Lengo kubwa ilikuwa kukuziwia usikutane na yule mtu na afunguliwe. Nasi tunakutana na vita vikali. Wengi wanajiuliza kwa nini? Kumbe shetani anajua kwamba kupitia wao kuna watu watakwenda kufunguliwa. Tupe kujua kushinda. Tupe kusimama kwenye neno lako. Tupe kujua majukumu yetu. Zoruba iliinuka lakini haikukuzamisha. Tujue kwamba Bwana, tukiwa na nia ya kubadilisha watu waje kwako, hata zoruba iinuke, wewe utasimama upande wetu. Asante kwa wema wako. Tuondolee macho kuangalia faida zetu. Maana neno lako linasema kwenye Injili ya Luka pale kwamba Roho wa Bwana yuko juu yangu, amenipaka mafuta kuwatangazia wafungwa kufunguliwa. Ulipakwa mafuta juu ya faida ya wengine. Bwana tusaidie. Asante kwa wema wako. Bariki mtumishi wako. Tunaweka wadhaifu wa mili, tunamweka Baba Jonathan walio hapa. Yesu tusaidie. Tunaomba uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba ufungulifu kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu. Tunaomba muujiza mwingine. Tunaomba muujiza mwingine ndani ya wiki hii. Tunaomba muujiza mwingine ndani ya wiki hii. Na uwe unakumbusha. Oh, nilisikia ushuhuda wa mjakazi wako. Nimesikia Mama Dorcas anasema, na nakumbuka siku moja aliongoza kipindi cha kuomba promotion kwa Mungu, kwa watoto wa Mungu. Na yeye aliongoza. Lakini wakati imetokea, anasema mimi siwezi. Mungu wangu ni kama vile wanafunzi wako walivyokuwa wanamuombea Petro. Roda alipowaambia Petro amevuka mauti, maombi yamegusa na Mungu amemfungua, watu wakamwambia Roda, uko mwenda wazimu. Bwana Yesu, wewe ni Mungu. Wakati ambako tutainuliwa
juu ya kalite zetu, hiyo sio neema yako. Tumeinuliwa kwa sababu tuko na kalite, lakini neema yako ni pale ambako, oh haleluya, tunaingizwa mahala hatustahili, mahala ambako sisi hatustahili. Hiyo ndiyo neema. Naomba neema ndani ya wiki hii kwa mama huyu. Naomba neema. Naomba neema. Neema ni jambo ambalo utalitenda na watu wakituangalia wanasema hatulistahili, lakini neema imetustahilisha. Ndivyo ulimwambia Petro, ukamwambia na Paulo alivyokuwa anakulilia, akasema Bwana, mwiba umenisonga, ninaona nitakufa. Ukamwambia neema yangu inakutosha. Naomba neema juu ya baba huyu. Haoni mlango wa kutokea, amezingirwa. Mama huyu haoni mlango, lakini Mungu wangu, wengine wanasema kundi lote limeinuka kunipiga vita, lakini aliye na neema yako, naomba neema, neema yako. Tunaomba neema ndani ya wiki hii, tangu Bwana Baba, tangu mwanzo wa wiki mpaka mwisho, tunaomba neema. Neema itoe watu kwenye kitanda, neema ibadilishe. Naomba neema, neema yako. Tunaomba neema. Ulimwambia Paulo, inatosha neema. Neema inatosha kwa promotion. Neema inatosha kwa kutibu magonjwa. Neema inatosha, inatosha. Neema ni yote katika yote na ndani ya yote. Naomba neema ndani ya kijana huyu katika jina la Yesu. Asante kwa wema wako Bwana, ninakutukuza. Mungu, ninakubariki. Asante kwa wema wako. Utukufu kurudie kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Tunaomba na kushukuru. Amen. Nataka kumaliza na kuambia neno hili. Finish telling you this. Ujiexamine. Examine yourself. Kwa nini kila Monday why every Monday unapata vita that you have fights like ndani yako, inside you, unajisikia tu, you feel inside you wiki nzima, the whole week, unapata habari that you get news, or maybe you heard au yene uliona, or maybe something inatokea tu, or it just comes wako unajawa mawazo mabaya, that inside you have bad thoughts. Those are the fights. Adui anajua the enemy ni wiki ambayo utapokea Samueli wa maisha yako. That's the week that you're going to receive your Samuel of your life. Lakini anajua andiko kwenye Zaburi ya 66, but he knows in the book of Psalm 66, yes, 18 inayosema, it says this, ningeliwaza mawazo mabaya, if I had bad thoughts, Mungu asingenisikia. God will not listen Kwa hiyo to me. shetani anaingiza mawazo mabaya, so the devil brings bad thoughts, so that maombi ya kumpata Samueli, so the prayer of getting your Samuel, it cannot go through. Tangia siku ya kesho, so since uanze kumwambia adui, tell the enemy ninakutambua wewe, that I know you. Hii ni wiki wa Samueli yako. This is the week for my Na Mungu Samuel. awabariki sana. And may God bless you. Amen.